PCT, which gained prominence in the discipline of public administration in the 1970s. Dimensions of PCA is considered an important landmark in the growth of the discipline of public administration. Now, what do we mean by public choice approach? That is PCA. The term public choice approach PCA was coined in the late 1960s and it gained prominence in the discipline of public administration in the 1970s. Vincent Ostrom, one of the pioneers of PCA, considered this approach as the most appropriate one to the study of union administration and states that the public administration scholars should turn away from traditional bureaucratic approach and move towards public choice approach. The public choice approach basically applies economics to the study of political processes, institutions, and public policy. And when economics is applied, the focus shifts to efficiency and rational disability. PCA is in the favor of democratic administration. This is the simple idea of democratic administration is to give people what they want. PCA studies the process by which people indicate preferences and choices, and the approach thus emphasizes on the widening the choice that people or citizens have. The basic premises of this approach is that every individual is driven by self-interest and thus focuses on maximum on his or her self-interest as a rational person. And then this assumption is applied to the role of government and bureaucracy. DCA makes an important interference. This approach also believes that a variety of different organizations can be involved in providing different public goods and services, and such organization can be coordinated through various multiple organizations arrangement. This is how public choice school locates public administration within the domain of politics and it. Thus, we can understand that PCA is essentially a state reducing and marketing expanding doctrine justified by its view that government decision making is based on collective interest rather than individual citizens' interest. That is the public choice approach. Now, what are the basic features of PCA? The first features of PCA was the public choice approach was the methodological basis of PCA. The methodological basis of public choice mode of analysis are as follows: that the notion of nationality is considered the basic premises of PCA and it considers political actors to be inherent rationally. PCA is anchored in the framework of methodological individualism. The definition characteristics of PCA is politics as exchange. Notion of rationality. As discussed earlier, the fundamental idea is that people try to do the best they can, come and given the constraint that they fail to stop, people are assumed to be able to rank alternatives in order to preference and choice the most preferred alternative. Public choice theorist is that politics should not be analyzed from a public interest perspective but from an individual gain, maximizing one all participation in the political arena. Political bureaucrats, voters, and stakeholders apply to the maximum their own gains. That is the notion of rationality, the first basic feature of PCA. Second is the methodological individualism. Methodological individualism is a term coined by Joseph Stegman Peter. It rejected view society as an organism and considered a holistic approach misleading. PCT argues that even while studying collective introduce a group, the individual should be the unit of analysis both on the basic unit decision making as well as the unit from whom the decision is made groups of the groups. Organization or even societies are nothing more than the individuals comprising them. While many other approaches talk of group decisions making, PCA denies the legitimacy of decision making at the group level. If we see the public choice first is the rational choice. In public choice approach, first is the rational choice, then
the public as exchange, and methodological individual. That is the I can say the pyramid of public choice approach. Third one is the public as exchange, politics as we can say politics as exchange. PCA considered that realization of certain ends arises as a result of bargaining and exchange among individuals. However, the exchange take place in the political or public sphere rather than the market fair. First of that is the exchange is just not in terms of apples or oranges, but the exchange takes place in the political relief between various players to gain mutual benefits. For instance, donation offered by corporate and other businessmen or to political parties to meet election expenditures are an exchange for services that they would what he wanted offer to corporate agencies when they come to power. All such propositions led to an additional proposition of institutional pluralism in the delivery of public goods and services. They approved state that a variety of institution arrangements are required to provide different goods and services. This is the exchange of services by the government officials and the citizens or whatever the institutions or businessmen in this scenario. That is the politics as exchange. The features of PCA, if we say that, aims at giving greater choice to individuals and it encourages the government to provide a plurality of institutional choices or cozy markets. It promotes competitive market, arguing that if the bureaucracy monopolizes service delivery, the result will be oversupply and inefficiency. Based on the basic prepositions of this approach, the characteristic features of PCA can be deducted as the first characteristic could be it is an anti-bureaucratic approach. It sees bureaucracy as an absolute evil farmer as it seeks its own self-interest at the expenses of public interest. Second characteristic is the it is a critique of the bureaucratic model of administration who stops its assumption that the self-seeking administrator and the vote maximizing politicians instead of PCA and public interest produce goods and services for their own benefits. Uh, Hungarian institutional pluralism is the provisions of public goods and services. That is the institutional pluralism. Popularity or plurality of government and public agencies is supported on the ground of consumers' preferences. It applies economic logic to the problem of public service distributions. It also removes more competition in the delivery of public services and emphasize privatizations or contracting out to reduce wastage. It also stands for diverse democratic decision-making centers, decentralization and popular participation in administration. The last characteristic would be that it encourages dimensions for more information for public benefit about the variability of alternatives to the public services offered on a competitive basis and competitive cost. Now, the DCA does advocates a political approach to public administration by locating public administration within the domain of politics. Now, the school of thoughts of PCA, there were various schools of thoughts of that which came across in the public choice approach. Various thoughts on the lines of public choice emerged in the places like Rochester, Chicago, Virginia, etc. in the different period of time. Some of the public choice schools of thoughts are discussed below, which also to the some extent overlap with the discussions made earlier. Now, Rochester School of Public Approach. We will go by the one by one. What are were the various schools which were involved in the PCA, that is public choice approach. Roster's School of Public Choice, the thought of public choice that emerged in Roster's is called Roster's School of Public Choice. This approach states that the study of groups rather than individual is meaningless.
It further states that deep political studies using public interest perspectives rather than public choice is misleading. That is the Worcester School of Public Choice. Second was the Chicago School of Public Choice. This school of thought emerged in the works of economics of Chicago University in America. The PCA propagated by this group is based on politics and government activities. The work of the Chicago School is basically in the field of regulation. Any contribution in this regard was to regulate the monopolized so that the efficiency can be increased and cost reduced. Big businesses or large farmers often benefit from regulations by getting subsidies by being protected from competition and price control, which ensures large demand to stock. The chief contribution of Chicago School are Milton Friedman and Robert Lucas. These two scholars were the basic contributor of the Chicago School of Public Choice. Next was the Virginia School of Public Choice. The intellectual leader of the school are James Dutcher and Gordon Tuckler, who included the elements of political and moral philosophy post of the analysis of political processes. This school added the concept of politics as exchange. While believing in rational choice, this school point sound that utility maximization is fine at the individual level, but vacuous is a broad social senses because society is not an entity that maximizes. It is the Virginian School of Public Choice. Next was the individual's choice and collective choice. In the market, individual chooses for herself himself as an irrelevant outcome for it's determined by her own choice. In the political voting processes, the relevant outcome for the individual is determined by the choice of all. There is great uncertainty that individual has less control over the final outcome. That is the individual choice and the collective choice. Now, proponents of PCA. The school of thoughts, there were four school of thoughts. First was the Rochester School of Public Choice. Second, Chicago School of Public Choice. Third was the Virginia School of Public Choice. Fourth was the individual choice and collective choice. Now we'll go through further. We will move on to the proponents of PCA. What were the proponents of PCA? There have been many scholars who have contributed to the theory of public choice, and some of them include Gordon Tuckler, Vincent Ostrom, William Nicholson. These three were the basic contributor of the PCA. These proponents strongly focused on the concept of self-interest and did not take coordination of these concepts such as public interest, public spirit, public services, more on. Their chief propositions were on the reduction of government and bureaucracy and establishing the reliance on the market structure by creating flexible structures and incentives. These proponents had developed the theory of administrative egoism, suggesting that the real life bureaucrat is characterized by self aggrandizement, resource manipulations, and interest generally ethnically to the public interest apart from the chief argument of the PCA. There were other concepts that emerged in the work of these scholars, some of which have been discussed here. First was the Tutor Whitson and public choice. What was his uh, views? The foremost contributor who made early remark on PCA was Kunat Whitson, 1896, and his contribution is considered a seminal work on this theory, which was later revived by Buchan in 1949. Whitson was the first to suggest that a collective decision or a public sector decision emerged from a political process rather than emerging from the mind of a
benevolent political working with public interest in the mind. In his dissertation, he expressed his concern for the injustice and inefficiencies that emerged from irregular dates majority rules in the parliamentary assemblies. That was the Knutt-Wickson public choice. Next was the Gordon Tucklock on PCA. Gordon Tucklock's work is considered to be among the earliest contribution to the public choice approach. His structures against self-serving nature of bureaucracy and his critique with bureaucrats of the party competition and his consequences may be said to have laid the basis for a debate on the danger of the power of bureaucracy and politicization of public policy. From this could emerge the following set of generalization. Tuckler's PCA, we could follow what all the points he had generalized. One was the political parties were consider elections make excessive promises to get votes. Political party work mainly on the election excesses. Second was the politicians and power maximize the likelihood of winning elections through manipulating economy. The power of bureaucracy has increased by serving itself rather than the public interest. Were the main generalization of Tuckler. Another important contribution made by Tulloch is the rent seeking concept. Rent seeking extends the idea of profit motive from the economic players of the sphere of collective actions. That is the whatever we contribute, it is to be given the rent. That is the rent seeking extends was by the Tulloch. Next scholar was the James Butcher on PCA. James Butcher, a Nobel Prize winner economist and a scholar in public choice approach, has argued that individuals come together in politics for their own mutual benefits, just as they come together in the marketplace. He has stated that, as the case with efficiency, persons are not likely to express interest in abstract distributional ideas for the society in general when in political decisions. In Buchan's view, there are two normative rules which are constitutive for the public choice approach. First one is the politics as exchange. Next is the economic constitutionalism or contractualism on the basis of public policy making. The second normative principle, economic constitutive, states that existing constitutions or structures or rules are the subject of critical security, which means that the provisions given in the constitutions are subject to critical view. It is just because of the um, critical scrutiny that non-judicial justifiable provisions given in directive principles of state policies to provide free and compulsory education to all children in the age of 6 to 14 years as not a legal security. Now, in this Bishop's view, just like an example, we can say it is just because of the critical scrutiny, like that in the directive principle of state policy to provide free and compulsory education to all children, that is the illegal scality, and which is given by the government as well. That is the economic constitutionalism that comes under the normative rules. That was the James Buchan's on PCA. Next scholar was the Anthony Downs' views on PCA. Anthony Downs' contribution to PCA is related to the study of bureaucratic behavior. Down's model shows how bureaucratic growth takes place as a result of laws and how the motivations of officials and bureaucracy in the way in which they set about maximizing their interest. Downs argued that the motivation of individual officials are diverse, such as power, money, uh, economic prestige, personality, loyalty, and security. He categorized bureaucratics into five types.
First is the climber, second is the conserver, the third is the zealots, fourth is the advocates, and fifth is the statements. Now, climber type the climber in which he said that climber are concerned with power and prestige. Such bureaucrats just want to move ahead in the political or bureaucratic leader, and they are not concerned with ethics, people, or anything. That are the climbers. Next is the conservers. Conservers are concerned with minimizing change, did keep things as it is, and retain the traditional mode of working. That is, they are the conserver. Third is the zealots. They are highly motivated officials committed to push for a policy or program and are filled with enthusiasm. These are zealots. Fourth is the advocates. Advocates are concerned with maximizing the resource of their bureau and be it personal resource or financial resource. Last one is the statement. Statement has a sense of public interest which may be advanced by increasing their power so as to realize their goals. These are the five types of public choice by Anthony Downs views. First is the climber, conserver, zealot, advocates, and statement. That was by the Anthony Downs views on PCA. Now we'll just go through the public choice approach, whatever we have discussed. The public choice approach, as we have said, that it means believes that the variety of different organizations can be involved in providing different public goals and services, and such organizations can be coordinated through various multi-organization arrangement. This is how public choice pool locates public administration within the domain of politics. It can thus be understood that PCA is essentially a state reducing and market expanding doctrine justified by its view that government decision making is based on collective interest rather than individual citizen interest. That is the meaning of public choice approach. Basic features of public choice approach: one is the methodological basis of PCA. We have discussed already. One was the rational notion of rationality and methodological individualism. That is under the methodological basis of PCA. Second is the politics as exchange and methodological individualism. Features of PCA, if we go through basic features of PCA, is that it is anti-bureaucratic approach. It is its critique of modern of bureaucratic model of administration. The Guardian institution pluralism is the provision of public goods and services. Plurality of government and public agencies is supported on the ground of consumer preferences. That is the basic features of PCA. Next feature is applied economic logical to the problem of public service distribution. It also removes the competition in the delivery of public services, emphasizes on privatizations or contracting out to reduce wastages. It also stands for diverse democratic decision-making centers, decentralization and popular participation in administration. It encourages dimensions for more information for public benefits about the availability of alternatives to public services offered on a competitive basis and competitive cost. These are the basic characteristics of PCA. There were various schools of thoughts on PCA. First thought was the Rochester School of Public Choice. Second was the Chicago School of Public Choice. Third, Virginia School of Public Choice. Fourth, individual choice and collective choice. These are the four schools of thought on PCA. We have already discussed this in detail. Now, the prominent of PCA, who were the prominent scholars of PCA, one was the Wilson and public choice, Gordon Tullock on
public choice, James Buchan on PCA and Anthony Downs view on PCA. We have already gone through all those prominence. Now we will further move on to the next approach, that is the public interest approach. Now, public interest approach in any activity that takes place for personal, social, or commercial reason, elements of public interest is given consideration, and various actors of our society, the legislature, executive, judiciary, and even the civil society, and the media intervention out of the public interest. As the term suggests, public interest is just about having a consideration on what is good for the common masses. Sometimes, through many interventions are projected as measures taken in public interest, there might be some hidden personal interest in such interventions. In this process, the law, regulations, and other such interventions of various actors come as a beneficiary sources to protect the public interest. The manner in which public interest is persuaded practically by state, judiciary, and civil society by way of politics, acts, public interest, legislation, etc. The concept of public interest can be said to be in the verge right from time immigration, where people started to live together as a society, which is in itself a measure taken to protect each other's welfare. Both in the ancient and the medieval times of both the world and the Indian history, addresses of decisions being made in the pursuit of public interest can be noticed in the action of few kings who ruled the people. In the Indian context, close references can be found in the work of Kautilya, Arthashastra, and Trivandrum. Kautilya states that the state has its obligations towards the broader population of public welfare is a measure by which a state is assessed. The welfare of the ruler lies in the welfare of the people. It also states that an administration would be respected if it is counterpart friendly and protective of citizens' interests. The welfare of the people was considered as public interest in the past. However, in the recent times also, the connections of public interest has changed, wherein the inconvenience of the public good was spoken about. For example, in the 1609, a French statist Mathurien Guerrier used the term public interest to denote the action taken by the government to evoke justice for an unjustified or illegal action. The first term was used by the Mathurien Guerrier, French statist. He was the public interest has been officially under discussions right from the 1950s onward, and it carried different meanings for different players and in different contexts. Some related validity and the applicability of the concept of public interest to the political processes and policy making. Now, William Nicholson's contributions to PCA. There were a few scholars who contributed their work on PCA. We'll discuss one by one. First was the William Nicholson's contribution to PCA. Nicholson's work was the first systematic effort to study bureaucracy within the public choice framework. Nicholson, in his book Bureaucracy and Representative Government, also argues that those who work in bureaucracy or bureaucrats seeks to maximize their budget and the size of bureau. To limit the evils and descriptions of bureaucrat, Nicholson described certain checks which are as follows. First check was the stricter controls on the bureaucrats' thought, legislature, and executive interventions. First was the control on the bureaucrats through legislature and executive interventions. Second check was the increase in competition in the delivery of public services. Third was the privatization or contracting out to reduce wastage. Fourth check was the dimension of information about the availability of alternative to public services. And that was the checklist of William Nicholson's contribution to PCA.
Now, Winston Ostrom on PCA. Vincent Ostrom is the chief proponent of PCA and he advocates for the replacement of traditional doctrine of bureaucratic administration by the concept of democratic administration. That is, people should have the power to decide and their demand should be the priority. In his book Intellectual Crisis in American Public Administration. That is the book by Vincent Ostrom. Book is the Intellectual Crisis in American Public Administration, which was published in 1974. Ostrom questioned the central assumptions of classical public administration. One was the public political administration doctrine. Second, single center and source of power in all government. Third was the hierarchical ordering maximizing organizational efficiency. These were the three basic points which were there in this book, Intellectual Crisis in American Public Administration, published in 1974. He further demonstrated the disability of the decentralization model of democratic administration and organizational competitiveness. That was the Ostrom on PCA. Next was the Patrick Dorwell or Bureau Shaping Model. This was the first model of PCA. A more sophisticated public choice model of bureaucracy has been developed by Patrick, referred to as a bureau shaping model. This model refutes early thinking that bureaucrats attempts to maximize budget. On the contrary, in saying that apart from them managing a large organization, bureaucrats tend to maximize their status by rendering advice to the politicians. On the whole, the gender and recommendation made by various scholars of PCA includes organizational reform, reduction of the role of state and discretionary power of the politician, curbing the power of government monopolies, constitutional checks curbing the power of politicians and civil servants from running budget deficits on imposing taxation beyond a certain level. These were the four general recommendations made by the scholar, that is the Patrick Dillon, on the model of PCA. First recommendation was the first was the it should include organizational reform. Second is it should reduction of the role of state and the discretionary power of the politician. Third was curbing the power of government monopolies. Fourth was the constitutional checks curbing the power of politicians and civil servants from running budget deficiency or imposing taxation beyond a certain level. These were the four gender recommendations given by the Patrick in his model bureau shaping model. The appraisal of public choice approach. Uh, Most of the countries have made move towards the downsizing government contraction out services to private players from restoring public-private partnership in delivering various goods and services, right from education to health. However, it is criticized to get the ground reality and reflects on the roots and tones of this approach. Some of the scholars reflect on the various questions that remain unanswered under this approach, even if the notion that bureaucratic model as defunctionized is accepted. It doesn't clarify how alternative administrative structures would be best serve the general interest, which is essentially driven by private motive. Second, the statement that the politicians are bureaucrats are always self-granized is again an aggression and criticism of administrative political reality. Some of the critical remarks made by the various scholars on PCA could be are as one critic said that public interest and welfare states are rejected by public choice writer, yet human development in history has been towards its concepts. Again, applications of PCA promotions of restoring to state minimization, especially in the third world countries, may turn out to be disastrous. The public, which
the PCA seeks to cater, or not always the elite or the middle class, and needs of the lower income group with poor purchasing power can never be met by the market. PCA's deficiency in its conceptualization of human decision making as being essentially driven by individual as a self-interest maximization. Self-interest cannot be the major motivation factor in the decision making. PCA is too sweeping a statement that takes values and public spiritedness completely out of the administration. Next criticism was that the state monopoly could be substituted by more dangerous private monopoly. So that efficiency is the sole aim of the government is to trivialize government. It has higher goals such as equity and welfare, which is originated towards public interest. The market mechanism does not automatically ensure competition. Big multinational companies and MNCs first establish and then exploit the market dominance to eliminate other players. Citizen choice is thus contradictory. These were the critics by the various scholars on PCA public choice approach. In the field of public administration and political sciences, the concept of public interest is regarded as a basic norm of public responsibility and standard to guide official decision making. Yet, the concept of public interest now, if we agree upon meaning, most of those who use the concept leave it undefined and autonomous. Those do not attempt to define it as a basic agreement, not only as it to what should be the substantive content of the concept, but also as a whether it is possible to prostitute or postulate any substantive content for it. There are other scholars who have defined public interest in the following ways. Bethram, according to him, an action of a government is in public interest when the tendency it has to argue the happiness of the community is greater than any of it has two dimensions. That was the uh, meaning of public interest by the Bethram. Next column was the Rose Rule. According to him, public interest consists of universally shared private interest. Something is in public interest if the general wills it. That is the Rousseau. Brainberry, in his work Political Argument, combines the definition of both Bentham and Rousseau and states that public interest is a subclass of common interest and something is in public interest if and only if it is in the interest of each and every member of the public. According to W.J. Reed, interest of a public is the interest of a group and unity of which is determined by its organization under a common public authority. Further, Bennett states that there are two types of public interest called course of life interest, added improvement interest. Course of life interest are those aspects that include those sorts of things that are essential for health and sanity, which includes food, shelter, clothing, medical care, education, employment, recreation, etc. On the other hand, improvement interest covers those aspects that improve a person, his or her life, thus improving his or her chances for achieving happiness. These were the two types of public interest by the Bennett, that is WJ Green. Approaches to public interest. Public approaches, the public interest approach was formulated by scholar work in the 20th century by scholars such as Benton, Clark, Clore, Walter, Lipscomb, etc. From the interpretations of different scholars, it can be understood that public interest approach didn't have any conscience among scholars on the discussion of public interest. The different approaches to public interest, as discussed by Collar 1974 and Johnston 2017, are as follows. First was the abolition approach of public administration.
abolition approach of public interest. As the term suggests that the scholars such as Belton, Geldon, etc. were criticized for the public interest approach and tried to abolish the concept of public interest on the grounds of lack of scientific rigor. Second was the normative theory of public interest. Public interest, as per this approach, became the ethical standards for evaluating the specific public policies, and this approach was put forward by scholars like C.W. Grayson Herbert. The basic premises of this approach is the conception of common good, which is seized by as a normative concept and general norms in the relevant good of the whole community. Third approach was the consensualist communitarian, as highlighted Barry Johnson, 2017. This typology focused on the majority of interest or medium of conscience. Anthony Downs in 1962 proposes the idea of minimal conscience as necessary for the operation of a democratic society. As per this approach, anything that is in the long term detrimental to the majority of citizens cannot be in the public interest unless it is essential to the protection of those individual rights, including in the minimal conscience. Fourth theory was the process theory. Process theory are composed of theorists who define public interest by looking into political processes through which policy is made. That was the processes of policy theories. However, decision making should be arrived upon based on political analogical ground beyond moral principle. The three theories within the tribology include integrative, tourist, and procedure. Integrative model, first model that was there in the process theories. First was the iterative model. This model equates public interest within an alternative to government interest. The limitation of this government lies in the inability to provide a valid aggression in the interest due to power imbalance. Second was the pluralist model. This approach talks about the existing of multiple interests, which comprises various self-interests. Third was the procedural model. This model sets a standard to balance their interests, which is based on adopting procedures. Responsibilities towards public interest. The general public interest is expected to be pursued by professionals engaged in public services like the government, administration, judiciary, etc. The basic expectation is that while pursuing public interest, concerns are to be addressed. Firstly, it is the duty of the professionals to reflect on the various perspectives that emerge from broad representation and dialogue. Secondly, the professionals are expected to engage in those aspects of public interest that meets the concern of democracy, mutualization, sustainability, and legacy. Thus, the current and future responsibility towards public interest, as put forward by Carlo Lewis, 2006, is about first is the democratic concern and individual interest on one hand, mutual interest and ethic on the other hand, preserving resources, ensuring capacities to sustain life, ensure valuable future, preserving the terminal civilization culture, intellectual, artistic and historical legacies. These were the basic. While pursuing both these perspectives, sometimes public interest is confused with the very preferences and biases of the advocated of the public interest. The current features and responsibilities toward the public interest is we have discussed is meeting future public interests, that is the sustainability. While protecting public interest of future generations should be given consideration in the environmental concern and climate change issues or water scarcity are highlighted in the light of future requirement. UNESCO measures the Convention of International Heritage adopted in 1972. Legacy, the concern of public interest advocates is also on the conserving, restoring, and preserving the artifacts when public interest is to be served. It is also important to anticipate the inseparable tensions between current users and future needs
and also between private interest and mutual interest. The National Academy of Public Administration had adopted ethical guidelines for thinking about the future aspect of public interest include the following principle. First principle was the trustee principle. Second is the sustainability principle. Third is the chain of obligation principle and precautionary principle. These were the four principles of uh, legacy of public administration, that is PCA, by the National Academy of Public Administration. Pursuit of public administration, public interest in public policy acts. The public interest is pursued by the state by the way of legislation and implementation of policies that are of public interest. Policy can be benefited on the public if and only if some interest of the public is promoted or protected. Policy can benefit people without benefiting the public, and policy can be served some of the interest of some people without deserving the interest of the public. The concept of public interest is applicable even where the policy is not in everyone's overall interest. For example, in the Right to Education Act. In the Right to Education Act, the provision of no detention of children within class 8 may be of general interest to majority of the public first half, but still there is a special interest group who might not be in favor of having no detention policy. This is an example where a policy or act is not in everyone's overall interest. Sometimes it becomes difficult to determine which of two policies is more in public interest when the different interests are being served by completely policies and in different degrees. In such cases, public interest considerations are not always determinative, and other considerations like fairness, liberty, and even flexibility are relevant. Public interest in legal pursuit, public interest in legal professionals. Public is pursued particularly in by the law. As part of legal profession, there is public interest to the law bookshop highlights by the Johnston under public interest law. Thomas public interest is persuaded in three different ways. First is the law tries to aid the poor. Second is there is representation of political and cultural groups and view radical movements. Third, through public interest vegetations, substantive but neglected interests are persuaded, which may include environmental protections, human rights, etc. This is the public interest in legal profession. Now, public interest in legislature and judiciary. On the other hand, in the broad context, law has a role to play in the judiciary serve the interest of the core issues that involves the stake of the public and simultaneously give voice to the public. For example, when Delhi was severely hit by pollution in the beginning of the first century, the judiciary through judicial activism ordered for the use of CNG in public vehicles instead of petrol diesel, which has gone into reducing the pollution level in Delhi. That was by the intervention of legislature and judiciary in the public for the public interest. Now, public interest and media, as highlighted, the media to pursue public interest in various ways basically tries to publish or report news that are closely in defense of public interest. In this process, the pursuit of media includes, but is not limited to, detection of exposing crime or serious impurities, protecting health, public health and safety, preventing public from being misled by the action or statement of an individual or organization. However, the current times, and it can also be observed that media tries to address private interest at the cost of diluting public interest. So these were the pursuit of public interest. Public first was the public interest in public policy or acts, public interest in legal pursuit, public interest and media. Now, criticism. There are very criticism of public interest approach. The public interest approach has been criticized on various grounds, basically for the
ambiguity that exists in it. The individualistic view of public interest is found to be in promoting only the market interventions, which is in the long run affects public interest. This leads to failure of meeting even the bare minimum basic requirements of the society. Anthony Downs and William Nicholson are that the bureaucrat and the politicians cannot be trusted for promoting of public interest other than their own self-interest. Thus, public interest approach has been rejected by many scholars and emphasis because of the lack of the definition in it and the habitually that exists scholars like Anthony Dow rejects the concept of public interest approach as it considered it too vague, too value-laden, too optical, and too inconsistent with the policies of book recommendations to be much value. Further, Sprober regarded public interest approach as a childish myth while Crowell considered it as an idea of ghost. In spite of all the criticism and limitations of public interest approach, it holds a place of prominence in public administration because of the role it plays in political thinking, planning, policy making, etc., especially when it tries to protect the right of the subgroup or minor groups. This was the criticism made by different scholars. We'll, we'll just go through public interest approach. Quickly, we'll go through public interest approach. The concept of public interest can be set in the world right dimensions where people start to live. The welfare of the people. That public interest approach basically deals with the welfare of the people was considered as public interest. However, in the recent times, the corrections of the public interest has changed, wherein the inconvenience of public good was spoken about. The term public interest has been officially under discussion right from 1915 onwards. Novel and it's carried different meaning, different players, and different content, some related to validity and application of the concept of public interest, of public process and policy making. There were various scholars who had models which was in contribution to the PCA. We will not We'll just quickly go through. First was the Williams Nicholson's contribution to PCA. Second was the Vincent Ostrom on PCA. Third was the Patrick Dolville or Euro shaping model. These were the three scholars who contributed in the advocating of PCA or the model. The appraisal of the public choice approach, some of the critics remark made by the various scholars on PCA, it was that public interest was the welfare state rejected by the public choice writers. Then the state minimized, especially in the third world countries, may turn out to be disastrous. Public seeking cater not always elite the middle class and needs to low the income group with poor purchasing power can never be met by the market. PCA is deficiency in the conceptualization of human decision making and sweeping the statement that makes the value spitterness completely out of the administration. The state monopoly could be substituted by more dangerous private monopoly. That was the some of the critics remark made by the scholars on PCA. There are other scholars who have defined public administration in their own ways. Uh, Bentham, Rousseau, Brain, W.J. Ree, Bennett states they have viewed public interest in their own ways. Approaches to public interest could be abolition of public approach, nominative theory of public interest, consensualist communitarianism, and process theory. These were the four interest approaches of the public interest. Abolitionist approach, normative approach, a normative theory, and consensualist communitarian, and fourth was the process theories. These were the four approaches, which included a creative model, also pluralist model,
procedural model is also included in it. Pursuit of public interest with the Public Interest Policies Acts, uh, public interest in legal pursuit, how it is influenced public interest in media, and the some we have done. With this, we conclude the our session in which we have discussed the two policies, that is the public interest approach and public choice approach. In this block, we have discussed, in block 4, we have included four choices. That is the first we had covered in our previous class, an ecological approach. Second was the new public administration approach. Today we have finished with the public choice approach and public interest approach. These were the two uh, approaches we have discussed. And in the next class, we'll go through with the block 5. Namaskar.
I am Dr. Anjaya, Professor of History, Usmania University, from Hyderabad IGNOU Regional Center. ఈరోజు మనం బిహెచ్ఐసి 131 హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా ఫ్రమ్ ఎర్లియస్ట్ టైమ్స్ టు అప్ టు 300 బుక్లో నుంచి యూనిట్ నెంబర్ 11 ఏంటి అంటే అది ది బుద్ధిజం, జైనిజం అండ్ other religious ideas, emergence of Buddhism, Jainism, other religious ideas. ఈ పాఠము మనము ఈరోజు లైవ్ హైదరాబాద్ నుంచి మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ బుద్ధిజం, జైనిజం and other religious ideas 6th century BC. And its impact మనం ఈ పాఠంలో డిస్కస్ చేస్తున్నాం. మరి ఈ కాజెస్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ బుద్ధిజం, జైనిజం అండ్ అదర్ రిలీజియస్ ఐడియాస్ ఏంటే కారణము ఆ 6th century BC క్రీస్తు పూర్వం 6th century BCలో 6వ శతాబ్దంలో నెలకొని ఉన్నటువంటి సామాజిక, ఆర్థిక, మతపరమైనటువంటి అంశాల చెడు పేరుపోయింది. ఆ యొక్క అంశాల మీద ఒక తిరుగుబాటు ఉద్యమమే ఈ బుద్ధిజం, జైనిజం, అదర్ రిలీజియస్ ఆలోచనలు తిరుగుబాటు జరిగింది. ఇది అంత ముందు ఉన్నటువంటి వైదిక నాగరికత మీద, వేద నాగరికత మీద తిరుగుబాటు ఉద్యమమే ఇది క్రీస్తు పూర్వం 6వ శతాబ్దంలో జరిగింది. దేనికి వ్యతిరేకంగా అంటే మొదటి కారణం ఏంటంటే బ్రాహ్మణాధిక్యానికి వ్యతిరేకంగా, ఇంకోటి యజ్ఞయాగాలకు వ్యతిరేకంగా, రెండవ కారణం యజ్ఞయాగాలు చేసి ఎన్నో పశువులు, కిల్లింగ్ ఆఫ్ క్యాటిల్, పశువదలు యజ్ఞయాగాలను వధించడంతో పశు సంపద తరిగిపోతుంది. కాబట్టి పశు సంపద జరిగిపోతే వ్యవసాయానికి బాగా ఒక థ్రెట్ లాంటిది. కాబట్టి ఈ పశు సంపదను తరిగిపోకుండా బ్రాహ్మణాధిక్యాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ, యజ్ఞయాగ రిలీజన్ను, మత విధానాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ, మరి ఈక్వాలిటీ లేదు, అందరూ సమానం లేదు. అప్పుడు సొసైటీలో బ్రాహ్మణులు ఉన్నత వర్గం, క్షత్రియులు రెండవ వర్గం, వైశ్యులు మూడవ వర్గం, వైశ్యులు అగ్రికల్చరలిస్టు వ్యవసాయదారులు మూడవ వర్గంగా, మరి మిగతా శూద్రులు నాలుగవ వర్గంగా ఈ వర్గ డివిజన్ జరిగింది. ఈ డివిజన్కు వ్యతిరేకంగా, అసమానతలకు వ్యతిరేకంగా, స్త్రీ సమానత్వం లేకుండా ఉన్నది. కాబట్టి ఈ యొక్క చెడుకు వ్యతిరేకంగా అప్పుడు ఉన్నటువంటి మతపరమైనటువంటి, సామాజిక పరమైనటువంటి, నూతన ఆర్థిక వ్యవస్థ వచ్చింది. 6th century BC వరకు ఏమైంది? వైశ్యులు ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ లో బాగా బలపడ్డారు. తర్వాత గహపతులు అంటే ల్యాండ్ లార్డ్స్ కూడా, ల్యాండ్ కల్టివేట్ చేసే వాళ్ళు కూడా బాగా బలపడ్డారు. ఇట్లాంటి ఈ టైంలో వాళ్ళ యొక్క పొజిషను 3వ స్థానం ఆక్రమించింది. ఫస్ట్ స్థానం బ్రాహ్మణుల ఆధిక్యత,
రెండవ స్థానం క్షత్రియులకు ఇవ్వబడింది, మూడవ స్థానం వైశ్యులకు, మరి ల్యాండ్ లార్డ్స్కు, గహపతులకు ఉన్నది. ఇలాంటి యొక్క మరి స్త్రీలకు, మరి శూద్రులకు ఏ స్థానం లేదు, నాలుగో కింది స్థానం. మరి ఉమెన్ కూడా స్థానం లేదు సొసైటీలో. కాబట్టి ఈ బ్రాహ్మణాధిక్యతకు, అసమానత్వంగా ఉన్నటువంటి సమాజానికిలో ఉన్న సమాజానికి వ్యతిరేకంగా, అసమాన సమాజానికి వ్యతిరేకంగా, స్త్రీ అసమానతకు వ్యతిరేకంగా సమానత్వంతో మరి సులువైన మోక్ష మార్గము చూపించడం కోసం ఒక యజ్ఞయాగము, మధ్యవర్తులు లేకుండా మరి ప్రతి మనిషి తనంతల తానుగా మోక్షం పొందేటువంటి సులువైన మార్గాన్ని తారతమ్యం లేకుండా చూపించాలనేటువంటి యొక్క ఉద్దేశంతో ఈ బుద్ధిజం, జైనిజం, మరి ఇతర ఆలోచన మతాలు, తిరుగుబాటు మతాలు ఈ యొక్క ఉన్నటువంటి వైదిక సంస్కృతి, వైదిక మత సంస్కృతికి వ్యతిరేకంగా, బ్రాహ్మణాధిక్యానికి వ్యతిరేకంగా పశు సంపదను రక్షించాలనే ఉద్దేశంతో, అగ్రికల్చర్ను కాపాడాలనే ఉద్దేశంతో, అహింసా ప్రిన్సిపుల్ తోటి ఒక తిరుగుబాటు జరిగింది. ఈ యొక్క నూతన సామాజిక వ్యవస్థను, సమానత్వ సామాజిక వ్యవస్థను, సులువైన మోక్ష మార్గాన్ని ప్రజలకు అందించడానికి ఒక తిరుగుబాటు జరిగింది. అదే గౌతమ బుద్ధుడు చేసినటువంటి బుద్ధిజం, వర్ధమాన మహావీరుడు చేసినటువంటి జైనిజం. ఈ రెండు మిగతావి కూడా ఉన్నాయి. కానీ ఈ అన్నింటిలలో ఈ రెండు మతాలు, అంటే గౌతమ బుద్ధుని యొక్క మతం బుద్ధిజం, వర్ధమాన మహావీరుని యొక్క జైనిజము ఒక ఆర్గనైజ్డ్ రిలీజన్గా వచ్చి ఉన్నటువంటి వైదిక బ్రాహ్మణ మతాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ సమాజంలోకి చొచ్చుకొని వచ్చింది. సమాజ స్థాపన కోసము, మరి సులువైన మోక్ష మార్గం ప్రజలందరికీ కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క రెండు మతాలు తిరుగుబాటు ఉద్యమాలుగా ఆవిర్భవించినవి. దానితోటి మరి అప్పుడున్నటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థలో వచ్చినటువంటి మార్పులు ఏంటంటే, ఆర్థిక వ్యవస్థలో వచ్చిన మార్పులు ఏంటంటే, క్షత్రియులు రాజులు, మరి వాళ్ళు పోషిస్తేనే బ్రాహ్మణులు బ్రతకాలి. కానీ బ్రాహ్మణులకు అగ్రస్థానం, క్షత్రియులకు రెండవ స్థానం. మరి ఇంకా ఆ టైంలో 6వ శతాబ్దంలో వైశ్యులు బలంగా అయినారు. మరి గహపతులు అంటే భూమి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, అగ్రికల్చరిస్టులు కూడా బలంగా అయినారు. కాబట్టి వైశ్యులకు 3వ స్థానం ఇవ్వటము సమాజంలో వాళ్ళకు కూడా నచ్చలేదు. ఇంకా మిగతా వాళ్లకు అసమానం, కిందికి దోసేయబడ్డారు మిగతా వాళ్ళు. కాబట్టి ఈ సమాజ స్థాపన చేస్తానంటున్నారు, సులువైన మోక్ష మార్గం అందిస్తానంటున్నారు. కాబట్టి మిగతా వర్గాలు అంటే వైశ్యులు దీన్ని ఆదరించారు. ఈ నూతన తిరుగుబాటు చేసినటువంటి వాళ్ళు ఎవరయ్యా అంటే క్షత్రియులు చేశారు. వర్ధమానం గౌతమ బుద్ధుడు క్షత్రియుడు, వర్ధమాన మహావీరుడు కూడా క్షత్రియుడు. ఈ ఇద్దరు క్షత్రియులు చేసినటువంటి ఈ తిరుగుబాటు క్షత్రియులు సమర్థించారు. వైశ్యులు, మరి ఈ వర్తక వ్యాపారం చేసేటువంటి వాళ్ళు, మరి శూద్రులు మరి దీన్ని సమర్థించారు. దాంతో ఈ వర్గము, ఈ యొక్క ఆర్గనైజ్డ్ రిలీజన్గా ఈ రెండు ఉద్భవించి మరి వాటికి కాంపిటీషన్గా, దేనికి వైదిక మతానికి కాంపిటీషన్గా ఎదిగి దాంట్లో వైదిక మతాన్ని కిందికి దొక్కేసి ఈ మతాలు పైకి రావడం జరిగింది. దాంట్లో ముఖ్యమైనటువంటిది ఏంటంటే గౌతమ బుద్ధుడు స్థాపించిన బుద్ధిజం ముఖ్యమైనది. గౌతమ బుద్ధుడు ఎవరయ్యా అంటే, గౌతమ బుద్ధుడు
శాక్య వంశం వాడు, రజ్జీ కిందంలో శాక్య వంశం వాడు, వీడు ఒక క్షత్రియుడు. ఇతని పేరు బుద్ధుడు. సిద్ధార్థుడు, సిద్ధోదనుడు, మాయాకు పుట్టినటువంటి యొక్క రాజవంశం వాడు. మరి ఈ యొక్క ఈ లుంబిని వనంలో నేపాలి తరైలో ఉన్నటువంటి మంది పిల్లల్ని తెచ్చి అక్కడ వేశాడు అశోకుడు. సో ఆ విధంగా అక్కడ జన్మించినటువంటి గౌతమ బుద్ధుడు సిద్ధార్థుడు బుద్ధుడైనాడే. మోక్షం ఇది నాలెడ్జ్ పొందిన, ఇది నా జ్ఞానం పొందిన తర్వాత సిద్ధార్థుడు బుద్ధుడైనాడు. మరి ఈ విధంగా మరి ఎర్లీ ఏజ్లోనే పుట్టినప్పుడే హాస్టల్లో చెప్పారు, వీడు పెద్ద సన్యాసాన్ని అవుతాడు, పెద్ద పెద్ద రాజాన్ని అవుతాడు. దాని ప్రకారంగా ఇతని యొక్క తల్లి మాయ పుట్టుకలను చనిపోయింది. ఆ తర్వాత ప్రజాపతి గౌతమి పెంచింది. సో ఆ విధంగా లగ్జరియస్ లైఫ్లో సుఖనిస్తూ పెంచబడ్డాడు. ఏది కోర్టు బయటకు పోతే వీడు ఏదైనా చూస్తే మళ్ళీ సన్యాసి అయితే పెంచబడ్డాడు. మరి ఏది ఎర్లీ ఏజ్లోనే, తక్కువ ఏజ్లోనే పెళ్లి చేయబడ్డది. పెళ్లి కూడా చేశారు అతని భార్య యశోద. సో మరి అతనికి ఆ దామతోటి ఒక పుత్రుడు జన్మించాడు. ఆ పుత్రుని పేరు రాహులుడు. ఆ తర్వాత ఇంత సుఖ సంతోషాలతో పెంచబడినటువంటి సిద్ధార్థుడు తన 29వ ఏట ఒక 4 సంఘటనలు చూశాడు. ఇది 4 సంఘటనలు అంటే ఒక బాగా బక్క చిక్కినటువంటి ఒక వృద్ధుడు, మరి వృద్ధుడు ఒకడు, మరి సిక్ మ్యాన్ అంటే బాగా మరి సిక్ అయినటువంటి, బాగా జబ్బు చేసినటువంటి వాడు ఒకడు. రెండవది ఇన్సిడెంట్, ఒక శవం ఎత్తుకొని పోయి చనిపోయిన డెడ్ బాడీని మోసుకొని పోతున్నారు. అదొక దృశ్యాన్ని చూశాడు. ఆ 4వది ఏంటంటే సన్యాసిని చూశాడు. ఈ 4 దృశ్యాలు, ఒకడో వృద్ధుడు వణుకుతున్నటువంటి వాడు, ఇంకోడో బాగా జబ్బు చేసి ఉన్నటువంటి వాడు, ఇంకోడేమో ఒక శవం, డెడ్ బాడీ శవాన్ని ఎత్తుకొని పోయే దృశ్యాన్ని, ఇంకోటి సన్యాసి చూశాడు. వీళ్ళందరికన్నా సన్యాసి మంచిగా తృప్తిగా ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. కాబట్టి ఈ గౌతమ బుద్ధుడు ఎప్పుడైతే ఈ ఇన్సిడెంట్స్ అతని మదిలోకి వచ్చిన, అతను ఎప్పుడైతే ఈ దృశ్యాలను చూశాడో, గౌతమ బుద్ధుడు క్షత్రియుడు ఏమనుకున్నాడంటే, అసలు ఏమిటి ఈ దుఃఖానికి గల కారణం ఏమిటి, మరి మనిషి యొక్క గోల్ ఏంటి, అసలు ఎందుకు ఈ మనిషికి ఈ దుఃఖాలని, ఈ యవన ఏజ్ ఎందుకు వస్తుంది, వృద్ధాప్యం ఎందుకు వస్తుంది, ఈ యొక్క ఈ సిక్ చనిపోవటం ఎందుకు అవుతుంది, ఇవన్నీ ఏంటి, మరి ఒక ఆలోచన వచ్చింది. అసలు మూలం ఏమిటి, దేనికి మానవుడు తృప్తిగా ఉండలేకపోవడానికి గల కారణం ఏమిటి కనుక్కోవాలని చెప్పి ఒక జిజ్ఞాస బట్టి తను 29వ ఏట ఒక కొడుకు పుట్టిన తర్వాత భార్యను వదిలేసి 29వ ఏట సన్యాసిగా పోయినాడు. సన్యాసి పోయి కలారం అనే వాడి దగ్గర ఒక మెడిటేషన్ యోగాను, వైదిక మతంలో ఉన్నటువంటి యోగాను అభ్యసించినాడు. మరి మిగతా బ్రాహ్మణ సన్యాసులు 5 సన్యాసులతో కలామ దగ్గర సేవ చేసినాడు. కానీ అతనికి అక్కడ మరి తృప్తి కలగలేదు. దాని తర్వాత ఏం చేసినాడు, అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయి తిరుగుతూ 6 సంవత్సరాలు తిరిగి, ఆ తర్వాత 7వ సంవత్సరంలో రుచిపాలిక నది, మరి ఒక పైబల్ రాగి చెట్టు కింద కూర్చొని తపస్సు చేయంగా మరి ఆ తపస్సులో 83 రోజులు తపస్సు చేసిన తర్వాత ఒక సుజాత అనే ఒక పాయసం ఇచ్చింది. ఆ పాయసం తాగి డీప్ స్లీప్లోకి వెళ్ళిపోయాడు. అప్పుడు అతనికి మోక్షం అంటే ఎన్లైటన్మెంట్ వచ్చింది.
అంటే జ్ఞానోదయం కలిగింది. అంటే ఈ సృష్టికి కారణమేమిటి, మరి ఈ చావు బ్రతుకులకు, మరి వృద్ధాప్యానికి కారణాలు ఏంటి అనేది అప్పుడు జ్ఞానోదయం అయింది. అలా జ్ఞానోదయం అయిన దాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా ఎక్కడ అంటే సారనాథులో, మధ్యప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి సారనాథ్, మధ్యప్రదేశ్, ఉత్తరప్రదేశ్, సాంచి అనే చోట సారనాథ్లో, సాంచిగా సారనాథ్లో ఇతను మొట్టమొదటి యొక్క జ్ఞానోదయాన్ని అక్కడ, మరి మిగతా 5 బ్రాహ్మణులు ఉండి అంతకుముందు మొట్టమొదటిసారి ఆ బ్రాహ్మణులు కలిసి అతని యొక్క జ్ఞానోదయమైనటువంటి యొక్క నాలెడ్జ్ని అక్కడ మొట్టమొదటిసారి ప్రీచింగ్ అంటే బోధన మొదలుపెట్టాడు. దాన్ని టర్నింగ్ వీల్ ఆఫ్ లా అంటే, టర్నింగ్ వీల్ ఆఫ్ లా అంటే ప్రకృతికి మరి మూలం ఏమిటి అనే దాన్ని జ్ఞానోదయమై తెలుసుకున్న యొక్క నాలెడ్జ్ని అక్కడ బయట పెట్టాడు. దాన్ని ఏమంటారంటే, ఈ జ్ఞానోదయమైనటువంటి వాణ్ణి సిద్ధార్థుడు బుద్ధ, ఎన్లైటెండ్ మ్యాన్ ఈజ్ కాల్డ్ బుద్ధ, బుద్ధుడైన. అక్కడ సారనాథులో మొదటి ప్రవచనం చేసినాడు. ఆ దాని ప్రకారంగా ఏంటంటే అతని యొక్క జ్ఞానోదయం ఏంటంటే ప్రపంచమే ఇది. ఇతని యొక్క జ్ఞానోదయమైనటువంటి నాలెడ్జి 4 ఆర్య సత్యాల మీద ఆధారపడింది. 4 ఫోల్డ్ నోబుల్ ట్రూత్స్ అంటారు. 4 ఆర్య సత్యాలు ఏంటంటే, 4 ఆర్య సత్యాలు ప్రపంచమే దుఃఖమయము. ప్రపంచంలో ప్రతి మానవుడికి ప్రపంచంలో రావటంతో దాంట్లో దుఃఖము, సంతోషం ఇవన్నీ వస్తాయి. మరి ప్రపంచము దుఃఖమయం. దుఃఖానికి గల కారణం ఏంటంటే తృష్ణ, కోరిక కారణం అంటాడు. ప్రపంచము దుఃఖమయం. దుఃఖానికి గల కారణం ఉన్నది. ఏమి కారణం ఉన్నది? కోరిక. కోరిక పోవాలంటే, కోరిక ఎందుకు వస్తుంది? అవివేకం. వివేకం లేకపోవటం, బాండేజ్. మనం ఇతర బంధాలను మనతోటి ఉంచుకోవడంతో బంధాలు తోటి బాధ వస్తుంది. కాబట్టి ఈ బంధాలను, అవివేకాన్ని తొలగించి నాలెడ్జ్ని, మరి ఏది అసలు దుఃఖానికి గల కారణం ఏమిటి, కారణం తృష్ణ లేకుండా చేసుకోవటం. అంటే తృష్ణ లేకుండా, కోరిక లేకుండా అవివేకాన్ని తొలగించాలి అనేది 3వది. తృష్ణ అనేది 2వది, కోరిక అనేది 2వది. అది ఎక్సెస్ కోరిక. ఎక్సెస్ మన ఎబిలిటీ కన్నా ఎక్కువైనటువంటి కోరిక. ఆ తర్వాత కోరికను తీసేయాలి. కోరికను తీసేసే మార్గం ఉన్నది. ఆ మార్గం ఏంటంటే అష్టాంగ మార్గం అని చెప్పాడు. అష్టాంగ మార్గం అంటే 8 ఫోల్డ్ పాత్. అంటే 4 ఆర్య సత్యాలు, 8 ఫోల్డ్ పాత్. 8 ఫోల్డ్ పాత్ అంటే 8 సక్రమమైన మార్గాలు. సక్రమమైన మార్గాలు, అక్రమమైన మార్గాలు కాదు. సక్రమమైన మార్గాలను ఎంచుకున్నట్టయితే ఏంటి సక్రమమైన మార్గాలు? మన వ్యూ కూడా సక్రమంగా ఉండాలి, ఆలోచన కూడా సక్రమంగా ఉండాలి, పని కూడా మనం సక్రమమైన మార్గం ఎన్నుకోవాలి. మనం ఇతరులకు హాని కలిగించే మార్గం కానీ ఏది కానీ అన్ని సక్రమంగా అర్థించుకోవాలి. తినడానికి తిండి కూడా సక్రమంగా, మరి ఇతరులు బాధించి కాకుండా సక్రమైన ఆలోచనతో అన్ని సక్రమ మార్గాల్లో 8 సక్రమమైనటువంటి ఆలోచన, దృష్టికోణము, మరి పని, ప్రవర్తనలో కూడా అన్నింటి సక్రమంగా మనం పాటిస్తే అష్టాంగ మార్గం 8 రైట్ పాత్ మనం
ఎంచుకున్నట్టయితే సక్రమమైన మార్గాలు, సక్రమమైన ఆలోచన, సక్రమమైనటువంటి ఇతరులకు హాని కలిగినటువంటి అన్నిటి సక్రమంగా సంపాదన, సక్రమంగా ఆలోచన, సక్రమమైనటువంటి ప్రవర్తన, ఇవన్నిటిని అలవర్చుకున్నట్లయితే మనం మోక్షం పొందవచ్చు అన్నాడు. ఎవడు? గౌతమ బుద్ధుడు. ఇది 4 ఆర్య సత్యాలు, 8 సక్రమమైనటువంటి మార్గాల ద్వారా ఎంచుకోవటం ద్వారా భక్తుడు అంటే మనిషి ముక్తి పొందుతాడు అని చెప్పాడు. ఇతడు ఏం చెప్పాడంటే, ఇది 8 ఫోల్డ్ పాత్లో ఏం చెప్పాడు? ఇతను 8 ఫోల్డ్ పాత్ అనేది ఎట్లా ఉంటుందంటే ఒక మధ్య మార్గంగా ఉంటుంది. మధ్య మార్గం అంటే ఎట్లా? ఈ హింస చేసేటువంటి వైదిక మతము యజ్ఞయాగానికి వ్యతిరేకంగా అహింసా సూత్రము, స్ట్రిక్ట్ గా ఉన్న అహింసా సూత్రానికి అయినటువంటి జైనిజానికి మధ్య మార్గంగా మిడిల్ పాత్ను ఎంచుకున్నాడు. ఎవరు? గౌతమ బుద్ధుడు మిడిల్ పాత్, మధ్య మార్గాన్ని ఎంచుకున్నాడు. కాబట్టి ఇందులో 2, హింస స్ట్రిక్ట్ గా, అహింస చేయొద్దని స్ట్రిక్ట్ గా లేదు, హింస చేయాలని కూడా లేదు. ఈ రెండింటికి మధ్య మార్గం కాబట్టి ఎక్కువ మంది ఆదరించారు దీన్ని. ఇంకా ఏమన్నాడంటే, మనిషి యొక్క మోక్షానికి మార్గం ఏమన్నాడంటే 4 ఆర్య సత్యాలు తెలుసుకుంటే, మరి 8 సక్రమమైన మార్గాలు సక్రమమైనటువంటి మార్గాలను ఎంచుకుంటే మనిషి ఏ బ్రాహ్మణుడు కానీ, మరి ఒక యజ్ఞయాగంలో బలించే కౌ కానీ, యజ్ఞయాగం చేయడం కానీ, పుణ్యక్షేత్రాలు కానీ ఏవి కూడా అవసరం లేదు, తిరగడానికి కూడా అవసరం లేదు, మరి ప్రార్థన చేయటం కూడా అవసరం లేదు. ఏది అవసరము? మరి ఈ 4 ఆర్య సత్యాలను తెలుసుకోవడం, 8 సక్రమమైనటువంటి మార్గాలను అవలంబించినట్టయితే మధ్యవర్తి బ్రాహ్మణులు లేకుండా సులువైన మార్గంలో అంటే మోరల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్, మోరల్ వాల్యూస్ తోటి, మొరాలిటీ తోటి భక్తుడు భగవంతుని చేరుతాడు అని చెప్పాడు. ఇతను పుట్టినటువంటి ఏంటంటే క్రీస్తు పూర్వం 563 నుంచి 483 సంవత్సరాలు బతికాడు ఇతను. అయితే 7 ఏళ్ళు, 30 ఏళ్ళు, 30 తర్వాత 7 ఏళ్ళు, 7 ఏళ్ళ తర్వాత మరి సన్యాసితం తర్వాత అతను మరి అతని యొక్క ప్రచారం ఎక్కడెక్కడ జరిగిందంటే, ఈ యొక్క మార్గాన్ని ఎంచుకున్న మార్గాన్ని, ఇతని మార్గం ఏంటంటే కర్మ, హింస చేయవద్దు, సత్ప్రవర్తన, సత్య మార్గం, తర్వాత మరి కర్మ. ఇతని కర్మ మార్గాన్ని నమ్మాడు. కర్మ మరి ఆత్మ పరమాత్మను నమ్మలేదు. ఆత్మ ఉన్నదా, పరమాత్మ ఉన్నది, ఆత్మ ఉన్నది, పరమాత్మ ఉన్నది, మనకి ఎందుకు అవసరం? సత్ప్రవర్తన, కర్మ, నువ్వు చేసినటువంటి పని ద్వారా నీకు మోక్షం లభిస్తుంది. మ్యాన్ ఈజ్ ది డెస్టినీ, నీ యొక్క పనే నీకు ఫలితం ఇస్తుంది అని చెప్పాడు. ఏ జన్మలో? ఈ జన్మలోనే. హిందూయిజం ఏం చెప్తుందంటే, నువ్వు ఈ జన్మకు గల ఈ చండాలుడుగా జన్మించడానికి గల కారణం ఏంటంటే, పూర్వ జన్మలు నువ్వేదో పాపాలు చేసినావు, ఈ జన్మలో చండాలుడు జన్మించినావు అని చెప్తుంది. కానీ ఇలా గౌతమ బుద్ధిజంలో చండాలుడు ఎవరు అయినా కూడా అందరూ సమానులే. కానీ నీ యొక్క మళ్ళీ జన్మ కావాలంటే, మళ్ళీ జన్మ లేకుండా చేసుకోవాలి. భక్తుడు భగవంతుల్లోకి కలిసిపోవాలంటే, మళ్ళీ రీబర్త్ లేకుండా చేసుకోవాలంటే, పునర్జన్మ లేకుండా చేసుకోవాలంటే, భక్తుడు భగవంతుల్లో కలిసిపోవాలంటే సత్కర్మలు చేయాలి. ఆత్మ పరమాత్మ అనే దానికి చర్చకి ఇతను పోలేదు. వేదాలు ఇతను తిరస్కరించాడు. వేదాలు చెప్పింది ఈ పుణ్యక్షేత్రాలు తిరగటము, కొబ్బరికాయ కొట్టడము, లేదా జంతు బలులు, ఇవన్నీటి కాదన్నాడు.
ఏమిటి మరి ఏ మార్గం? బ్రాహ్మణుడు వద్దు, అందరూ సమానులే, సత్ప్రవర్తన, మరి అందరూ సమానులే అని ఇతను యొక్క బోధనలు మరి ఏది ఈ సారనాథులు మొదలుపెట్టినటువంటి బోధనలు అప్పుడున్నటువంటి యొక్క మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఒక మర్చెంట్ ట్రేడర్ అనాథ పిండక అనంత పిండక అనేవాడు బాగా సపోర్ట్ చేసినాడు. ఎవరికి? గౌతమ్ బుద్ధునికి బుద్ధిస్ట్ సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు. బుద్ధిజం బాగా పాపులారిటీకి రావడానికి ఏంటి అంటే ఇది మధ్య మార్గం కావడం, ఇంకోటి దీనికి ఎక్కువ సపోర్ట్ చేసే మధ్య మార్గంగా ఉన్నది కాబట్టి మరి జైన మతంలో ఉన్నటువంటి యొక్క స్ట్రిక్ట్ అహింస ఇందులో లేదు కాబట్టి మరి ఏది వ్యవసాయం చేసే వాళ్ళు దీన్ని ఆదరించారు. మరి అదేవిధంగా మరి ట్రేడర్స్ కూడా ఆదరించారు. ఇంకా ఇతను బుద్ధుడు పర్సనాలిటీ ఏంటంటే డెమోక్రటిక్ పద్ధతిలో, డెమోక్రటిక్ పద్ధతిలో ఇతరులను అతని వాదనతోటి బ్రాహ్మణులను చర్చ చేసి బ్రాహ్మణులను వాళ్ళ యొక్క మార్గాలను ఓడించి తన మార్గంలోకి తన చర్చల ద్వారా ప్రజాస్వామ్య పద్ధతి ద్వారా ఓడించి తన వైపు మలుపుకున్నాడు. ఏది ఫోర్స్ చేయాలి ఎవరి మీద. సో ఈ విధంగా అతని యొక్క సిద్ధాంతాలు మరి ప్రజల భాషలో సంస్కృతి కాకుండా ప్రజల భాష ఎన్నుకున్నాడు కాబట్టి ప్రజల భాషలో ఇతని సిద్ధాంతాలు ప్రచారం చేసినాడు. ఇతడు ఆ కాలి నడకన ఒక ఏది శ్రావస్తి, ఎక్కువ శ్రావస్తిలో మరి ఎక్కడ లుంబిని వనంలో పుట్టాడు, గార్డెన్లో లుంబిని మా తోటలో, తర్వాత కుషినగర్లో, వైశాలిలో, కుషినగర్లో అంతను అతను బోధిస్తూ అతను కూడా రాజుడు కాబట్టి ఆ రాజ్యాలలో ఉన్నటువంటి శ్రావస్తి, కోసల, మరి బీహార్లో ఉన్నటువంటి కాశీ, మరి మగధ, మరి ఈ మిడిల్ గ్యాంజెటిక్ వ్యాలీలో మధ్య గ్యాంజెటిక్ వ్యాలీలో ఉన్నటువంటి రాజ్యాలలో ఉన్న రాజులందరూ కూడా ఇతనికి సపోర్ట్ చేశారు. రాజులే కాకుండా మరి వైశ్యులు, మరి గహపతులు, ల్యాండ్ లార్డ్స్, ల్యాండ్ మీద బాగా ఆదాయం వచ్చేవాళ్ళు, శూద్రులు, వ్యవసాయం చేసేవాళ్ళు అందరూ సపోర్ట్ చేయడంతో గౌతమ బుద్ధుడు బోధించిన ఒక బోధనలు ఏ ఖర్చు లేకుండా సమానత్వం, అందులో ఇతను ట్రేడర్స్ను తీసుకున్నాడు. మరి అంతేకాకుండా మరి ఇంకెవరు తీసుకున్నాడు? ఆమ్రపాలి అనేటువంటి వేశ్యను కూడా తీసుకున్నాడు. అతని సంఘం ఎస్టాబ్లిష్ చేశాడు. ఈ సంఘములో ఏముంటారు? సన్యాసులు, మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఇద్దరు కూడా ఉంటారు సంఘము. ఈ ఫీమేల్ను మొదట ఒప్పుకోలేదు, కానీ తర్వాత ఇతని శిష్యుడు ఆనందుడు, ఆ తర్వాత మహాప్రజాపతి పెంచిన తల్లి ప్రెషర్ చేయడంతో స్త్రీలను దీంట్లో చేర్చుకున్నాడు సంఘం, బుద్ధిస్ట్ సంఘంలో. ఈ విధంగా బుద్ధిస్ట్ సంఘాలు మరి సమానత్వంతో ఆ యొక్క బుద్ధిస్ట్ సంఘాలు ఏంటి అంటే ఒక చోటు నుంచి ఒక చోటుకి మరి విద్య కూడా అందరికి, బుద్ధిస్ట్ యూనివర్సిటీస్ విద్య అందరికి సమానంగా అందించడం. అంతకుముందు బ్రాహ్మణ విద్య ఓన్లీ బ్రాహ్మణులకు, ఉన్నత వర్గం వాళ్ళకి ఉంది. ఇప్పుడు అందరికీ విద్య అంటే డెమోక్రటిక్ పద్ధతిలో సమానత్వం, స్త్రీలను చేర్చుకున్నాడు, శూద్రులను చేర్చుకున్నాడు, సంఘంలో అందరినీ చేర్చుకున్నాడు. ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్, ఏ ఖర్చు లేకుండా సులువైన మార్గం, మోక్షం, నిర్వాణ, కైవల్యం. నిర్వాణ అంటే మోక్షం, అందరూ కూడా మోక్షం పొందవచ్చు. ఎట్లా అంటే సత్ప్రవర్తన ద్వారా, సన్మార్గం ద్వారా, అతని యొక్క సన్మార్గం ద్వారా మోక్షం పొందవచ్చు. మధ్యవర్తి అవసరం లేదు, బ్రాహ్మణుడు అవసరం లేదు. ప్రజల భాషలో బోధించడం వల్ల ఇది బాగా ప్రచారంలోకి వచ్చింది. ఆ విధంగా బుద్ధిజం హోల్ ఇండియాలో మరి మొట్టమొదటిసారి
గౌతమ బుద్ధుడు పోయిన తర్వాత మరి 483లో ఇమీడియట్గా 4 బుద్ధిస్ట్ కౌన్సిల్స్ జరిగినాయి. 4 బుద్ధిస్ట్ సంఘ సమావేశాలు జరిగినాయి. ఒకటి ఇమీడియట్గా రాజగృహలో జరిగింది. ఆ తర్వాత రెండవది వైశాల్యం జరిగింది. మూడవది పాటలీపుత్రంలో అశోకుడు ఆధ్వర్యంలో జరిగింది. 4వది కనిష్కుని ఆధ్వర్యంలో 4 బుద్ధిస్ట్ కౌన్సిల్స్ జరిగి అందులో బుద్ధిస్ట్ యొక్క మరి ధర్మాలు ఏంటి 3 త్రిపీఠకాలు వచ్చినాయి. దాన్ని ఆనందుడు, తర్వాత ఉపాలిక ఈ తోటి ఈ యొక్క స్తుతపీఠక అంటే గౌతమ బుద్ధుని బోధనలు, వినయపీఠ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ ఆఫ్ ది మాంక్స్, వినయపీఠక, దమ్మ. సో ఈ విధంగా బుద్ధిజం బాగా పాపులారిటీలోకి వచ్చింది. అశోకుని పీరియడ్లో ఈ పాపులారిటీ రావడానికి గల కారణం ఏంటంటే ముఖ్యంగా బుద్ధిస్ట్ యొక్క విద్య అందరికి అందుతుంది, సమానత్వం ప్రబోధించాడు, ప్రజల భాషను ఎన్నుకున్నాడు. క్షత్రియుడు కాబట్టి క్షత్రియులందరూ ఆదరించారు, ట్రేడర్స్ ఆదరించారు, మరి శూద్రులు ఆదరించారు. మిగతా వాళ్ళు కూడా లోయర్ క్లాస్ వాళ్ళందరూ కూడా వైదిక బ్రాహ్మణ మతంలో తారతమ్యాలు ఉన్నవి, ఎక్కువ తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి దీంట్లో అందరు సమానులే, ఉమెన్ కూడా సమానమే. కాబట్టి సమానత్వం, ప్రజల భాష, మరి సులువైన మోక్ష మార్గము ఏంటి, ఎలాంటి ఈ మోరల్ నైతిక మార్గాలు అంటే సత్ప్రవర్తన, సక్రమ మార్గాలు ఎంచుకోవడం ద్వారా ముక్తి పొందవచ్చు. ఏ బ్రాహ్మణుడు, ఏ ఖర్చు లేదు, ఏ పిలిగ్రిమేజ్ లేదు, ఎక్కడ ఏది లేదు. ఈ విధంగా మరి ఈ యొక్క బుద్ధి అశోకుని కాలంలో మహేంద్రుడు, సంఘమిత్రుడు, శిష్యుడు, అతని యొక్క పుత్రుడు, మరి అతని యొక్క డాటర్ను పంపి శ్రీలంకలో, తర్వాత కనిష్కుడు. ఈ విధంగా ఇది మరి ఎక్కడెక్కడ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియాలో, శ్రీలంక, సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియాలో, మరి పశ్చిమ ఆసియాలో, మరి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఏరియాలో, వెస్ట్ ఏషియాలో ఈ బౌద్ధిజం బాగా ప్రచారం చెందింది. బుద్ధిస్ట్ యూనివర్సిటీస్ వచ్చినాయి. అది అందరికి బోధన, ఎవరి తారతమ్యాలు అందరికి బోధిస్తున్నారు. ఇలా అదే బ్రాహ్మణ విద్యలో ఓన్లీ బ్రాహ్మణులు నేర్చుకోవాలి, క్షత్రియులు నేర్చుకోవాలి క్షత్రియ విద్య, మిగతా వాళ్ళకి ఏ విద్య లేదు. మరి ఇందులో అందరూ సమానమైన విద్య, మరి ప్రజల భాషలు చెప్పబడుతుంది, అందరూ సమానంగా చూస్తున్నారు. కాబట్టి ప్రజలు ఎవరు ముఖ్యంగా వ్యవసాయం చేసే వాళ్ళు ఆదరించారు, మధ్య మార్గం కాబట్టి మొత్తం భారతదేశం అంతా భారతదేశం కాకుండా ఇది అశోకుని కాలంలో, కనిష్కుని కాలంలో చైనా, జపాన్, కొరియా సో ఆ విధంగా బుద్ధిజం మరి బాగా పాపులారిటీకి వచ్చింది. ఎందువల్ల? బుద్ధిస్ట్ సంఘం వల్ల. మరి ఆ తర్వాత బుద్ధిజం ఈ విధంగా ప్రపంచ మతం అయిపోయింది. ప్రపంచంలో మొత్తం ఇది ప్రపంచంలో క్రిస్టియానిటీ, ఇస్లాం తర్వాత 3వ స్థానం ఆక్రమించింది. ప్రపంచ మతంలో 3వ స్థానం ఆక్రమించింది బుద్ధిజం. ఈ విధంగా బుద్ధిజం వ్యాప్తి పొందడానికి గల కారణం అతని యొక్క ప్రజల భాష. ఇంకా అదేవిధంగా జైనిస్టులు కూడా, ఇతను కూడా జైనిస్టులు తీర్థాంకరులు అంటారు. వాళ్ళు 24 తీర్థాంకరులు ఉన్నారు. 24 తీర్థాంకరులకు మరి మొదటి వాళ్ళకు కొంత హిస్టారికల్ సోర్సెస్ ఉన్నా కూడా అథెంటిసిటీ లేదు. విశ్వనాథుడు, ఆదినాథుడు, నేమినాథుడు, శ్రీకృష్ణ సమకాలికుడు. ఆ తర్వాత 23వ తీర్థాంకరుడు పార్శ్వనాథుడు. అయితే బుద్ధిజం ఏంటంటే, బుద్ధిజము మరి హీనాయానం, మహాయానం. హీనాయానం అంటే గౌతమ బుద్ధుడు ఓన్లీ ప్రొఫెట్ మహమ్మద్ లాగా
ఈయన మహాయానం అంటే గౌతమ బుద్ధుడు, మహాయానం అంటే భగవంతుని శ్రీ మహావిష్ణువు మహా అవతారంగా మరి హిందువులు పూజించినట్టుగా గౌతమ బుద్ధుని పూజించారు. ఆ విధంగా 2 బ్రాంచ్లు వచ్చినాయి, ఈనారాయణ మహాయానం. సో ఆ విధంగా మహాయాన మతం మరి శ్రీ మహావిష్ణువు కూడా ఒక బుద్ధ అవతారం కూడా ఒక అవతారం అని హిందూయిజానికి బుద్ధిజానికి బాగా పోటీ. ఎందుకంటే హిందూయిజాన్ని మొత్తం లేకుండా చేసింది బుద్ధిజం. కాబట్టి హిందూయిజం దశావతార శ్రీ మహావిష్ణువు అనేటువంటి దాని నెపంతో హిందువులు ఈ బుద్ధిజంలో ఉన్నటువంటి మహాయాన మతం హిందూయిజం పూజా విధానానికి ఇంకా వ్యతిరేకం సపరేట్ కాదు. ఆ విధంగా దానిలోకి కలిపేసుకున్నారు. అది దీన్ని తినేసింది. ఏది హిందూయిజం బుద్ధిజాన్ని తినేసి ఈ విధంగా బుద్ధిజంలో ఉన్నటువంటి యొక్క ఈ మాంగ్స్ అండ్ నన్స్ యొక్క చెడు ప్రవర్తన వల్ల, మరి ముస్లింల దండయాత్ర వల్ల ఈ యొక్క ఉన్నటువంటి బుద్ధిస్టులంతా కూడా నేపాల్ భూటాన్ నుంచి పారిపోయిన దండయాత్ర వల్ల ఈ మహాయాన పథం, మరి ఈ యొక్క సన్యాసులు ఇవంతా మోరల్ వాల్యూస్ కొన్ని కోల్పోవడం తోటి ప్రజలలో తక్కువ ఆదరణ తోటి, మరి ముస్లింల దండయాత్రతోటి, ప్లండరింగ్ లూటింగ్ రేట్స్ తోటి బుద్ధిజం మరి హిందూ మతము దీన్ని శ్రీ మహావిష్ణువు దశావతారం ఒక అవతారంగా ఈ 3 పందాల్లో బుద్ధిజం ఇండియాలో లేకుండా పోయింది. కానీ జైనిజం ఉన్నది. జైనిజం కూడా క్షత్రియుడే. ఇతను కూడా గౌతమ బుద్ధుని సమకాలికుడే. 544లో జన్మించాడు. ఇతను కూడా బింబిసారునికి అజాతశత్రువుకు సమకాలికుడే. గౌతమ బుద్ధుడు కూడా సమకాలికుడే. కాబట్టి బింబిసారుడు అజాతశత్రువు బుద్ధిజాన్ని పోషించారు. ఆ తర్వాత అశోకుడు కనిష్కుడు పోషించారు. తర్వాత జైనిస్టు వర్ధమాన మహావీరుడు కూడా వీళ్ళ సమకాలికుడే. అతను కూడా క్షత్రియుడు. మరి అతను కూడా క్షత్రియ కన్యను చేసుకున్నాడు. అతను కూడా మరి 23వ తీర్థంకరుడు పార్శ్వనాథుడు కూడా క్షత్రియుడు. క్షత్రియులే తిరుగుబాటు చేశారు బ్రాహ్మణ మతానికి వ్యతిరేకంగా, అసమానతకు వ్యతిరేకంగా. అప్పుడు 6వ శతాబ్దంలో ఎక్కువ మంది తిరుగుబాటు చేసినటువంటి వాళ్ళు క్షత్రియులే. ఆ విధంగా వర్ధమాన మహావీరుడు కూడా క్షత్రియుడే. అతని యొక్క 30వ ఏట మ్యారేజ్ అయింది, భార్య ఉన్నది. సో ఆమెకు భార్యతో ఒక కూతురు కూడా పుట్టింది. ఆ కూతురు పేరు ఏంటంటే ప్రియాంక. రాహులుడు బుద్ధుని కొడుకు పేరు రాహులుడు. వర్ధమాన మహావీరుడు కొడుకు బిడ్డ పేరు ప్రియాంక. రాహులుడు ప్రియాంక. సోనియా గాంధీ యొక్క కొడుకు పేరు రాహులుడు, మరి కూతురు పేరు ప్రియాంక. అంటే ఒకరు వర్ధమాన మహావీరునికి జన్మించినట్టుగా పేరు పెట్టుకుంది ఆమె. ఒకడు గౌతమ బుద్ధుడు రాహులుడు అంటే గౌతమ బుద్ధుడు కొడుకు పేరు పెట్టుకుంది. సో ఆ విధంగా రాహులుడు ప్రియాంకలు ఇప్పుడు ఉన్నారు. సో ఆ విధంగా వర్ధమాన మహావీరుడు కూడా 30 ఏళ్ల తర్వాత పుత్రిగా జన్మించిన తర్వాత సన్యాసి అయిండు. సన్యాసి అయి 12 ఏళ్ళు తిరిగాడు. వీడు కూడా సన్యాసి దిగంబరంగా. పార్శ్వనాథుడు మరి అతడు క్షత్రియుడే. ఈ మహావీరుడు కూడా క్షత్రియుడే. వర్ధమాన మహావీరుడు జినా అంటే కాంకరర్. ఇతను ఏంటంటే పార్శ్వనాథుడు 4 సూత్రాలు చెప్పాడు. ఏంటంటే సత్యం పలకాలి, ఇతరుల సొమ్ము దొంగిలించరాదు, ఆస్తేయం ఆస్తిపాస్తులు ఉండరాదు, సత్యము, ఇతరుల వస్తువులు దొంగిలించరాదు, ఆస్తి ఉండరాదు, మరి ఎవడన్నా ఇచ్చింది కూడా తీసుకోడు. అపరిగ్రహ, ఆస్తేయ, అహింస స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటుంది ఇలా. సో ఆ విధంగా మరి 4 అహింస, అపరిగ్రహ, ఆస్తేయ, సత్య, బ్రహ్మచర్య అనేది యాడ్ చేశాడు. ఈ 4 ఆల్రెడీ పార్శ్వనాథుడు చెప్పాడు. 5వ ప్రిన్సిపల్ 5 డాక్ట్రిన్స్ ఇది వర్ధమాన మహావీరుడు జినా అంటే కాంకర.
ఇతను కూడా సేమ్ సోషల్ కండిషన్లో, ఎకనామిక్ కండిషన్లో, సమాజంలో అంతరాల నుంచి బ్రాహ్మణాధిక్యానికి వ్యతిరేకంగా సమసమానత్వాన్ని సాధించడం కోసం, సమానత్వాన్ని సమాజంలో తీసుకురావడం కోసం వర్ధమాన మహావీరుడు 5 డాక్ట్రిన్స్, ఆర్య సత్యాలు, 5 ప్రిన్సిపల్స్ పెట్టాడు. ఒకటి అహింస, స్ట్రిక్ట్గా ఉంటుంది. అహింస, ఆస్తేయ, అపరిగ్రహ, సత్య, బ్రహ్మచర్య. 5వ ప్రిన్సిపల్ ఇతను యాడ్ చేసి, బ్రహ్మచర్య అంటే హోలీ లైఫ్. ఈ విధంగా సత్ప్రవర్తనగా ఉంటే అతను కైవల్యం. ఇతను కూడా క్షత్రియుడు. ఇతను 12 ఏళ్ళు తిరిగిన తర్వాత జ్ఞానోదయం అయింది. జ్ఞానోదయం అయిన తర్వాత ఇతను 5 సూత్రాలు, 5 డాక్ట్రిన్స్ ఇతను ఎవరైతే ఫాలోవర్స్, ఇక్కడ ఈ బుద్ధిజంలో అందరూ సమానమే. సన్యాసి, మాంగ్స్, నన్స్ అందరూ కూడా మోక్షాన్ని ఒకే విధంగా ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ జైనిజంలో 5 డాక్ట్రిన్స్ ఫాలో కావాలి. ఇంకా త్రిరత్నాస్ అంటే ఈ యొక్క వర్ధమాన మహావీరుడు 24వ తీర్థాంకరుడు అంటే వారధి బిట్వీన్ ది గాడ్ అండ్ మనిషి మధ్యలో, భగవంతుడి మధ్యలో వారధి తీర్థాంకరుడు. సో ఈ విధంగా మనిషిని భగవంతుని దగ్గర తీసుకుపోయేవాడే తీర్థాంకరుడు అని. ఆ విధంగా 24వ తీర్థాంకరుడు మహావీరుడు 5 పంచసూత్రాలు, ఆ తర్వాత త్రిరత్నాలు అంటే ఫెయిత్ ఇన్ ది వర్ధమాన మహావీరుని యొక్క బోధనలు. రైట్ నాలెడ్జ్, మంచి నాలెడ్జ్ ఉండాలి మహావీరుడు ఏం బోధించాడు దాని మీద. మరి రైట్ కండక్ట్ అంటే సత్ప్రవర్తన ఉండాలి. సో ఈ విధంగా రైట్ ఫెయిత్, రైట్ నాలెడ్జ్, రైట్ కండక్ట్, త్రిరత్నాలు అంటారు. త్రిరత్నాలు జైనిజం. త్రిరత్నాస్ ఇన్ బుద్ధిజం కూడా ఉంది. ఏంటిది? సంఘం శరణం గచ్చామి, ధర్మం శరణం గచ్చామి, ధర్మం శరణం గచ్చామి. ఇదవే త్రిరత్నాస్ ఇది జైనిజం ఫాలో కావటం వల్ల భక్తుడు మరి ముక్తి పొందుతాడు. అంటే ముక్తి పొందడం అంటే ఏంటి? మళ్ళీ నెక్స్ట్ జన్మ లేకుండా, జన్మ ఉంటే మరి ఈ దుఃఖం ఉంటుంది. ప్రపంచమే దుఃఖం లేకుండా అంటే ఈ ఆత్మ పోయి పరమాత్మలో కలవాలి. అప్పుడే దుఃఖం లేకుండా, మళ్ళీ జన్మ లేకుండా ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఈ ఆత్మ పరమాత్మ గురించి ఇతను ఏం చెప్తాడంటే, ఈ యొక్క వర్ధమాన మహావీరులో 2 ఉన్నాయి. ఏంటంటే సోల్, ఆత్మ ఉన్నది, మూవింగ్ అన్మూవింగ్ మ్యాటర్, మూవింగ్ అన్మూవింగ్ అన్నిటికీ ప్రాణం ఉన్నది అంటాడు. అహింస చాలా స్ట్రిక్ట్ ఉంటుంది అంటాడు. ఏది ప్లాంట్స్ కు అంటే వృక్షాలకు ప్రాణం ఉన్నది అంటాడు. కాబట్టి అగ్రికల్చర్, వృక్షం కట్ చేసి అగ్రికల్చర్ చేయడానికి వీలు లేదంటాడు. ఇంకోటి గౌతమ బుద్ధుడు వర్ధమాన మహావీరుడు వర్తక వ్యాపారాన్ని సిఓఏ సముద్ర మార్గం ద్వారా వర్తక వ్యాపారాన్ని ప్రోత్సహించారు. ఎవడైతే వర్తక వ్యాపారం, వడ్డీని ఎగవేస్తాడో, క్రిమినల్ గా ఉంటాడో వాళ్ళను సంఘంలో చేర్చుకోలేదు. అంటే వైశ్యులకు బాగా సపోర్ట్ గా నిలబడ్డాయి. ఎవరి బోధనలు? గౌతమ బుద్ధుని బోధనలు, వర్ధమాన మహావీరుని బోధనలు బాగా వైశ్యులకు, శూద్రులకు, లోయర్ క్లాస్ వాళ్ళకు బాగా సపోర్ట్ గా నిలబడ్డాయి వీళ్ళ యొక్క బోధనలు. సో ఆ విధంగా సన్మార్గం, సత్ప్రవర్తన, అహింస స్ట్రిక్ట్ గా ఉన్నది ఏది జైనిజంలో. మరి ఈ బుద్ధిజం లాగా మధ్య మార్గం కాదు, అహింస స్ట్రిక్ట్ ఉంటుంది. కాబట్టి వృక్షాలు నరకొద్దు, ఆస్తులు ఉండరాదు అంటే ఈ అగ్రికల్చర్ దీంట్లో చేయడం కాలేదు. మరి ట్రేడర్గా వర్తక వ్యాపారులే దీంట్లో ఎక్కువ మంది చేయగలిగినారు. ఈ విధంగా అతను మరి ఈ మిడిల్ గ్యాంజెటిక్ వ్యాలీలో, ఎక్కడ ఆ యొక్క వైశాలిలో, మరి మిగతా చోట్ల అతను తిరుగుతూ అతని జైనిజాన్ని ప్రచారం చేసినాడు. మొత్తం జైనిజం కూడా అంతటా మొత్తం ఏది జైనిజంలో కూడా 2, ఒకటి స్థూలభద్రుడు, మరి భద్రబాహుడు. అంటే జైని మగధాల పాటలీపుత్రంలో
మగ మౌర్య వంశం వాడు మగధ రాజ్యాన్ని చంద్రగుప్త మౌర్యుడు బాగా పోషించినాడు. బింబిసారుడు, అజాతశత్రువు, తర్వాత సంప్రతి అజాతశత్రువు కొడుకు అజాతశత్రువు తర్వాత వచ్చినటువంటి సంప్రతి జైనిజాన్ని పోషించాడు. సో ఆ విధంగా జైనిజం కూడా భారతదేశం అంతటా కూడా పార్శ్వనాథుని శ్వేతాంబరంగా, వర్ధమాన మహావీరుని దిగాంబరంగా రెండు సెట్టుగా వచ్చినాయి. ఇది శ్వేతాంబర సెట్టు, దిగాంబర సెట్టు. మరి దీంట్లో ఏంటంటే లే ఫాలోవర్స్ కు కైవల్యం పొందేది, అంటే మోక్షం పొందేది లే ఫాలోవర్స్ ఉండదు. ఓన్లీ సన్యాసిగా మారినటువంటి వాళ్ళు లాస్ట్ స్టేజిలో మొత్తం అంతా వదులుకొని ఫాస్ట్ ఉపవాస దీక్షతోటి ఈ యొక్క ఉపవాస దీక్ష చేస్తూ మరణించినటువంటి సన్యాసులకే అందించినటువంటి ఉపవాస దీక్షతోటి జీవితాన్ని ఎండ్ చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళకి మోక్షం లభిస్తుంది. మరి ఫాలోవర్స్కు మాత్రం మోక్షం అనేది ఇతను కూడా ప్రజల భాష ఎన్నుకున్నాడు. ఇతను కూడా ఆ మధ్య ఈ కోసల, బనారస్, వారణాసి, మగధ, పాటలీపుత్రం, ఉజ్జయిని ఈ ఏరియాలో మరి అట్లనే ఈ స్థూలభద్రుడు, భద్రబాహు మరియు మౌర్య వంశం చంద్రగుప్త మౌర్యునితో పోటీ శ్రవణబెళగోళలోకి వచ్చాడు. శ్రవణబెళగోళలోకి వచ్చి చంద్రగుప్త మౌర్యుడు మరి కైవల్యం మరి అక్కడ అంటే మరి ఆ విధంగా తర్వాత ఇమీడియట్ గా 2 కౌన్సిల్స్ జరిగినాయి. జైన్ కౌన్సిల్స్ 2 ఇమీడియట్ గా అతడు చనిపోయిన తర్వాత, వర్ధమాన మహావీరుడు చనిపోయిన తర్వాత అతని యొక్క అనుయాయులు మరి 300 క్రీస్తు పూర్వం 300లో ఒక సమావేశం జరిపారు వైశాఖలో. తర్వాత వల్లభిలో 542లో క్రీస్తు శకము 542 వల్లభిలో గుజరాత్లో 2వ కౌన్సిల్ జరిగింది. ఈ విధంగా అతని యొక్క వర్ధమాన మహావీరుడు బోధించినటువంటి బోధనలు 14 పూర్వాలుగా అంగాలుగా 14 పూర్వాలు, ఆ 14 పూర్వాలనే 12 అంగాలుగా వచ్చినాయి. 12 సూత్రాల అంగాలు. అదే బుద్ధిజంలో ఏంటి, త్రిపీఠకాలు, స్తుత పీఠక, వినయ పీఠక, ధమ్మపీఠక. అదే జైనిజంలో అయితే 12 అంగాలు అతని యొక్క బోధనలు. ఆ విధంగా జైనిజము లో స్ట్రిక్ట్ గా ఉంది కాబట్టి జైనిజం వర్తక వ్యాపారులు మాత్రమే దీన్ని ఆదరించారు. ఆ విధంగా జైనిజము మరి ఈ అహింస స్ట్రిక్ట్ గా ఉంది కాబట్టి ఇది ల్యాండ్స్ అన్నిటికీ మూవింగ్ అన్మూవింగ్ అన్నిటికీ ప్రాణం ఉందంటాడు. కాబట్టి ఇది ఆచరించడం అంత ఈజీ కాలేదు. ఆస్తి ఉండొద్దు అంటాడు, మరి చెట్లను నరకొద్దు అంటాడు. మరి ఏది మాస్క్ ధరించి ఓన్లీ డే టైం మాత్రమే మరి మనం నడవాలి లేదా ప్రయాణం చేయాలి. నైట్ టైం చేస్తే కీటకాలు చనిపోతాయి అని చెప్పి మాస్క్ ధరించాలి అని చెప్పారు. కాళ్ళకు కూడా గుడ్డలు కట్టుకోవాలి. ఇట్లాంటి హింస అనే మార్గం స్ట్రిక్ట్ గా ఉంది. అహింస అనే మార్గం చేయడం స్ట్రిక్ట్ గా ఉంది కాబట్టి అందరూ ప్రార్థన ఉంది, ట్రేడర్స్ మధ్యలో ఉంది. ఆ విధంగా ఈ విధం జైనిజం శ్వేతాంబరులు, దిగాంబరులు 2 బ్రాంచెస్ గా ఉన్నాయి. కాబట్టి శ్వేతాంబరులు, దిగాంబరులు అనే జైనిజం మరి భారతదేశంలో అంతా ఓన్లీ వర్తక వ్యాపారుల మధ్యలోనే ప్రబలింది. ఎక్కడ రాజస్థాన్లో, మరి కర్ణాటకలో, మరి ఆంధ్రాలో అక్కడక్కడ ఉన్నది. కాబట్టి ఇది పెద్ద హిందూయిజానికి ఒక కౌంటర్గా ఎదగలేదు. కాబట్టి దీని మీద మరి అంత పెద్ద కాన్సన్ట్రేషన్ హిందూ మతానికి దీని మీద లేదు. కాబట్టి దీనికి ఇది హిందూ మతానికి పోటీ కాదు. ఈ శ్వేతాంబరము అనే ఐడెంటిటీ ఉంది, తెల్ల వస్తువులు
దిగాంబరులు అంటే ఏమీ వస్త్రాలు లేకుండా సన్యాసం తిరిగేటువంటి వాళ్ళు. ఈ ఐడెంటిటీ తోటి ఈ జైనిజం మన భారతదేశంలో బ్రతికే ఉన్నది. కానీ బుద్ధిజము హీనాయానము ప్రొఫెట్ మహమ్మద్ లాగా హీనాయనిస్టులు, అతను భగవంతుడు కాకుండా ఓన్లీ ప్రొఫెట్ గా కొలిసే వాళ్ళు, లేదా మహాయాన మతము ఎక్కువ ప్రచారం జరిగింది కాబట్టి మహాయాన మతము మరి హిందూయిజం భక్తి మార్గాన్ని పెద్ద తేడా లేకుండా బుద్ధిజం పెద్ద మరి హిందూ మతానికి పెద్ద థ్రెట్ గా మారింది కాబట్టి బ్రాహ్మణులందరూ ఒకటైనరు. ఆ విధంగా పుష్యమిత్ర శృంగుడు అశోకుని తర్వాత బృహద్రథుని లాస్ట్ మౌర్యులను వధించి పుష్యమిత్ర శృంగ వంశం, కానుగాయన వంశం, ఇక బ్రాహ్మణ వంశాలు అధికారంలోకి వచ్చినాయి. ఆ విధంగా బ్రాహ్మణిజం బుద్ధిజాన్ని తినేసింది, ఇక్కడ లేకుండా చేసింది. ఇది ఈ విధంగా బుద్ధిజం జైనిజం మరి ఏంటి అంటే, బుద్ధిజం జైనిజం ఏం బోధించాయంటే సమసమానత్వము. మరి జైనిజం కూడా ప్రజల భాష, అర్ధమాగధి భాష, పాలి ప్రాకృతం భాషలు ఎంచుకున్నది కాబట్టి ప్రజల భాషను ఎంచుకుంది, అందరూ సమానులు అని చెప్పింది. ఆ విధంగా సులువైన మార్గంతో సత్ప్రవర్తనతో మోక్షం అందరూ పొందవచ్చు అని చెప్పింది. ఆ విధంగా బ్రాహ్మణులు అవసరం లేదు, యాగం అవసరం లేదు, పుణ్యక్షేత్రం తిరిగే అవసరం లేదు, ₹1 ఖర్చు పెట్టాల్సిన పని లేదు. ఆ విధంగా సులువైన మోక్ష మార్గం అందరూ అవలంబించేటువంటి మోక్ష మార్గం, ఏ ఖర్చు మరి బ్రాహ్మణ పోషణ కానీ ఈ యజ్ఞయాగానికి కావలసిన కవు కానీ లేకుండా సులువైన మార్గం, సమానత్వం, అందరు సమానమైన మార్గంతో ఇది బోధింపబడింది కాబట్టి ఇది ప్రజలలో పాకింది. మరి ఆ తర్వాత ఇంకా రిలీజియస్ ఐడియాస్ ఇంకో కొన్ని వచ్చినాయి. అది ఏంటంటే అజీవకాస్, ఇతర అజీవకాస్ ఏంటంటే మనిషి పుట్టంగానే మాకలి గోచల పుత్త అనేవాడు. మనిషి పుట్టేటప్పుడే అతని మొదట మీద బ్రహ్మ రాసిండు కాబట్టి మనం సత్ప్రవర్తన, ఏదో మన దుష్ప్రవర్తన, దుష్ప్రవర్తన చేయటం వల్ల మనం మనిషి మరి బ్రహ్మ రాసినటువంటి రాతను నొదిటి మీద పుట్టేటప్పుడే రాసి పెడతాడు బ్రహ్మ. ప్రీ డిటర్మినేషన్ థియరీ. ఆ రాతను మార్చలేము కాబట్టి సంతోషంగా చిని బ్రతకవయ్యా, నువ్వు మంచిగా ఎంజాయ్ చేయి ఉన్న లైఫ్ను, ఈ మరి వాళ్ళ జన్మ లేదు, మళ్ళీ ఈ భగవంతుడు లేడు, ఏది లేదు, ఉన్నదాన్ని నమ్ము. మరి ఈ మనం ఆల్రెడీ నీ యొక్క విధి లిఖించబడింది, విధి కర్మ ప్రకారంగా నువ్వు పోతావు, నీకు ఏది జరిగేది రాసి పెట్టుంటే జరుగుతుంది. కానీ దాని గురించి పట్టించుకోకు, నువ్వు మంచిగా హాయిగా సుఖ సంతోషంగా నువ్వు బ్రతకమని చెప్తాడు. అదే అజీవక ప్రీ డిటర్మినేషన్ థియరీ. ఆల్రెడీ బ్రహ్మ లిఖించాడు నీ విధిని, నువ్వేం చేస్తావో అంత రాయబడింది, నువ్వేం చేసేది లేదు. సత్ప్రవర్తన దుష్ప్రవర్తన వల్ల నీ విధి మారేది లేదని అజీవక శక్తి. ఇంకో శక్తి ఏంటంటే చార్వాకులు, లోకాయుతులు ఏమని చెప్తారంటే మ్యాన్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ 5 ఎలిమెంట్స్. 5 ఎలిమెంట్స్ అంటే మనిషి 4 మూలకాలతోటి చేయబడ్డాడు. ఏంటి? ఒకటేమో ఎర్త్ అంటే మట్టి, అంటే ఫ్లెష్ బ్లడ్ అంత మట్టిలో కలిసిపోతుంది. ఆ తర్వాత నీరులో మనిషి చనిపోయిన తర్వాత నీరులో కలిసిపోతుంది. ఫ్లెష్ బ్లడ్ అంతా కూడా మట్టిలో కలిసిపోతుంది. వాయు ఎయిర్ అంతా ఎయిర్లో కలిసిపోతుంది. ఎయిర్లో కలిసిపోతుంది. హీట్ ఉంటుంది, మనిషి పట్టుకొని చూసి హీట్ ఉంటుంది, హీట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. అగ్నిలోకి వెళ్ళిపోతుంది. మనిషి చనిపోయిన తర్వాత ఏముంది? ఏమీ లేదు. అంటే అది ఏమంటారు? ప్యూర్ మెటీరియలిజం. లోకాయుతులు, చార్వాకులు అనే వాళ్ళు ప్యూర్ మెటీరియలిజం. కమ్యూనిస్టులు ఏం లేదయ్యా, ఉన్నదాన్ని అనుభవించు,
నీవు మనిషి చనిపోయిన తర్వాత ఆ, భక్తుడు భగవంతుడు ఆ, భగవ మరి ఈ ఈ ఆత్మ పరమాత్మ ఇవన్నీ ఏవి లేవు. మనిషి చనిపోయిన తర్వాత మనిషి యొక్క పదార్థాలు ఏవైతున్నాయో ఎక్కడ వెళ్ళిపోతాయి. ఈ ఫ్లెష్ బెడ్ ఎర్త్లోకి భూమిలోకి వెళ్ళిపోతుంది, ఎయిర్లోకి వాయువులోకి వెళ్ళిపోతుంది. మరి ఏది ఈ యొక్క నీరులోకి వెళ్ళిపోతుంది, వాయువులోకి వెళ్ళిపోతుంది, అగ్నిలోకి వెళ్ళిపోతుంది, ఏమి మిగలదు. కాబట్టి మంచిగా ఉన్న రోజులు సంతోషంగా బతుకు అనేది కమ్యూనిస్టుల సిద్ధాంతం, మార్క్సిస్ట్ ఫిలాసఫీ ఇక్కడి నుంచి జన్మించింది. సో ఇది అదర్ రిలీజియస్ ఐడియాస్, ఇవి ప్రాముఖ్యమైనటువంటి అవి కూడా ఆ 6th century BCలో క్రీస్తు పూర్వం గురించి జన్మించింది. మరి వీటి వల్ల మరి ప్రయోజనం ఏమి కలిగింది, వీటి ఇంపాక్ట్ సొసైటీ మీద ఏమొచ్చింది, దీని యొక్క దీని యొక్క ఇంపాక్ట్ సమాజం మీద, ఆర్థిక వ్యవస్థ మీద ఎట్లా పడింది. సామాజిక వ్యవస్థ అంటే తారతమ్యాలు లేని సమానత్వ వ్యవస్థ వచ్చింది. అంటే దీని ప్రకారంగా సమాజంలో క్షత్రియులకు అగ్రస్థానంలో పడింది, బ్రాహ్మణులకు 2వ స్థానం, వైశ్యులకు 3వ స్థానం, 4వ స్థానం శూద్రులు. క్షత్రియులు మొదటి స్థానం ఆక్రమించారు, బ్రాహ్మణులకు 2వ స్థానం, వైశ్యులకు మరి 3వ స్థానం. కానీ వైశ్యులు చేసేటువంటి వర్తక వ్యాపారానికి, సిఓఏస్కు, వైశ్యులు మనీ లెండింగ్ వ్యవస్థకు, మనీ లెండింగ్ బ్రాహ్మణ మతంలో ఒప్పుకోబడదు, మనీ లెండింగ్ వ్యతిరేకం. కానీ ఈ యొక్క బుద్ధిజం, జైనిజం మనీ లెండింగ్ చట్టబద్ధం. ఎవడైనా ఎగ్గొడితే మాత్రం వారిని సంఘంలో చేర్చుకోవడానికి వీల్లేదు, క్రిమినల్స్ కూడా సంఘంలో చేర్చుకోవడానికి వీల్లేదు. ఆ విధంగా మారుతున్నటువంటి దానికి ప్రోత్సహించేటట్టుగా, వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహించేటట్టుగా, మరి పశు సంపదను తరిగిపోకుండా అహింసా మార్గాన్ని ఎంచుకుంటూ సమసమాజ స్థాపన స్థాపించబడింది. ఈ యొక్క లోయర్ క్లాసెస్, అధమ కులాల యొక్క స్థానం ఉచ్చస్థితికి చేరింది. ఇంకోటి, వీళ్ళు ప్రజల భాషలో ప్రచారం చేసినారు కాబట్టి, ప్రజల భాషలో, ప్రాకృత భాషలో, పాలీ భాషలో, వర్ధమాన భాషలో ప్రచారం చేశారు కాబట్టి గౌతమ బుద్ధుడు, వర్ధమాన మహానుడు ఈ 6th century BCలో క్రీస్తు పూర్వం వచ్చిన 6వ శతాబ్దంలో వచ్చిన ప్రజల భాషను ఎన్నుకున్నారు. కాబట్టి రీజనల్ లాంగ్వేజెస్ ఉద్భవించడానికి ఇది తోడ్పడింది. ఈ విధంగా అందరికి విద్య, సమసమాజ స్థాపన, సమానత్వ స్థాపన, మరి నైతిక ప్రవర్తనతోటి మోక్ష మార్గం పొందవచ్చు. ఇటు తిరగాలి, అటు తిరగాలి, మరి టెంకాయ కొట్టాలి, లేదా జంతు బలి చేయాలి, మరి పుణ్యక్షేత్రాలు తిరగాలి, ఎంత ఏది లేదు, ఏ ఖర్చు లేదు. సన్మార్గం, సత్ప్రవర్తన, బ్రాహ్మణుడు వద్దు, ఎవ్వడు మధ్యవర్తి లేకుండా ఈజీగా సులువైన మోక్ష మార్గం అందించి, ఎవరైతే అందుకోలేని మోక్ష మార్గం అంటే యజ్ఞాలు చేయాలి, ఇది మనకు వీలు పడదు కాబట్టి మనము చండాలను మిగిలిపోతాము, మనం ఆత్మస్థితిలో ఉన్నాము అని అధైర్యపడకుండా లోవర్ క్లాసెస్ వాళ్ళకు యొక్క స్థానాన్ని అందరు సమానమైనటువంటి సమసమాన సమాజ స్థాపనకు ఇది నాంది పలికింది. అందరూ సమానులే, పుట్టుకతోటి రాదు. అతని యొక్క కర్మ, అతని యొక్క ప్రవర్తన, అతని యొక్క యాక్షన్, అతని చేసిన పనుల వల్ల అతని యొక్క జీవనం ఆధారపడింది, అతని యొక్క నెక్స్ట్ జన్మ ఆధారపడి ఉంటుందని చెప్పినటువంటి ఒక
బుద్ధిజం టూరిజం కంప్లీట్ చేసినాను.
নমস্কাৰ, মই তেজী কৰ্মী। আপোনালোকৰ আজি এটা নতুন বিষয়লৈ আলোচনা কৰিম আজি। চ' ইয়াতে চেপ্টাৰ হৈছে ইউনিট এইটো 10, যিটো আমাৰ ছাবজেক্টটো হৈছে পাৰ্চপেক্টিভ অফ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন PPSC 131, তাৰে আমাৰ পলিটিকেল এণ্ড ছ'চিয়েল পাৰ্চপেক্টিভ। আৰু ফাৰ্ষ্ট ইউনিটটো হৈছে ইক'লজিকেল এপ্ৰ'চ, তাৰপিছত আৰু নিউ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এপ্ৰ'চ, পাব্লিক চইচ এপ্ৰ'চ, পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট এপ্ৰ'চ। চ' এই গোটেইখিনি একেলগে আমাৰ পলিটিকেল এণ্ড ছ'চিয়েল পাৰ্চপেক্টিভত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে। চ' ফাৰ্ষ্টলি আমি ইক'লজিকেল এপ্ৰ'চ, যিটো আমাৰ যিটো পাৰিপাৰ্শ্বিক দৃষ্টিভংগী, সেই দৃষ্টিভংগীৰ ওপৰত আমাৰ ৰাজহুৱা প্ৰশাসনত কেনেদৰে প্ৰভাৱ পৰিছে সেই বিষয়ে আমি বিশেষভাৱে আলোচনা কৰিম। চ' আমাৰ এই বিষয়বস্তুটোৰ ওপৰত আমি আমাৰ পাৰিপাৰ্শ্বিকতাৰ যিখিনি আমাৰ ৰূপ আছে, সেই সমাজ এখনত কেনেকৈ আমি এটা দিশত পাৰিপাৰ্শ্বিকভাৱে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ বা প্ৰশাসনত কেনেদৰে এই পাৰিপাৰ্শ্বিকতাই প্ৰভাৱ পেলায়, সেই বিষয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ মতবাদ আমি সময়ে সময়ে পাই আহিছোঁ। চ' কি হয়, যিহেতু আমাৰ গ্ল'বেলাইজেশ্যন পিৰিয়ড, সেই গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ সময়ত আমাৰ কি হয়, এটা সম্পূৰ্ণ ৰূপত কি হয়, আমি চৰকাৰ এখন যেতিয়া আমি চাবলৈ যাওঁ, ইয়াৰে যিবিলাক আমাৰ গাঁথনি আছে বা ডেভেলপমেণ্ট হয় বা যেনেধৰণে চৰকাৰখন আগবাঢ়িব লৈছে, বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে আমি পৰিৱৰ্তন দিনক দিনে আমি দেখি আহিছোঁ। চ' আজিৰ পৃথিৱীত কি হৈছে, যিটো আমাৰ আধুনিক চৰকাৰ আছে, যিটো আমাৰ নিউ গভৰ্ণমেণ্ট পলিচি বা প্ৰশাসনৰ যিটো নতুন ৰূপ, সেই ৰূপটো প্ৰচলিত হ'বৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে। আৰু এই সমস্যাবিলাক আমি বুজি পাবলৈ হ'লে সেই সমস্যাৰ লগত জড়িত সকলো পৰিৱেশকে আমি সাঙুৰি ল'ব লাগিব। ইয়াতে কোৱা হৈছে যে বিশ্বায়নৰ সম্পূৰ্ণ যিটো ৰূপ, সেই ৰূপত যিখিনি আমাৰ আধুনিক চৰকাৰত যিখিনি আমাৰ ফেচ হয়, আমি কেনেদৰে এখন চৰকাৰ চলি আছে বা তেওঁলোকৰ গাঁথনিটোত দিনক দিনে কেনেধৰণৰ পৰিৱৰ্তনবিলাক আহিব ধৰিছে, সেই বিষয়ে আমি এটা ইক'লজিকেল ষ্টাডি কৰিলে আমি বিশেষভাৱে গম পাম। চ' আজিৰ পৃথিৱীত কি হৈছে, এই আধুনিক চৰকাৰৰ যিবিলাক প্ৰচলিত নিয়ম আছে আৰু তেওঁলোকে যিবিলাক সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আছে, সেই সমস্যাবিলাক তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন তত্ত্বৰে তেওঁলোকে আলোচনা কৰি বেলেগ বেলেগ ধৰণে আগবাঢ়ি গৈ আছে। চ' তাৰে এটা দিশ হৈছে আমাৰ যিটো আমাৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক দৃষ্টিভংগী। চ' এইটো এটা আছে নতুন দৃষ্টিভংগী প্ৰশাসনৰ ক্ষেত্ৰত আৰু বা লোক প্ৰশাসনৰ ক্ষেত্ৰত, যিহেতু আমাৰ বেলেগ বেলেগ সময়ত বেলেগ বেলেগ দৃষ্টিভংগী আমি পাই আহিছোঁ। ইয়াৰে পাৰিপাৰ্শ্বিক দৃষ্টিভংগী এটা অন্য এটা ৰূপ হয়। চ' এই পাৰিপাৰ্শ্বিক দৃষ্টিভংগীয়ে কি হয়, চৰকাৰ এখনৰ বা সমাজ এখনত বা ৰাষ্ট্ৰত যিখিনি সমস্যা হৈ আছে, সেই সমস্যাবিলাক কেনেদৰে আমি সমাধান কৰিব পাৰোঁ বা কেনেধৰণৰ সমস্যাৰ লগত জড়িত হৈ আছে বা সেইখন ৰাষ্ট্ৰ কেনেধৰণৰ সমস্যাবিলাকৰ সন্মুখীন হৈ আছে, সেই বিষয়ে আমি এটা চমু আভাস এটা পাওঁ সেই পাৰিপাৰ্শ্বিকতাখিনি আমি জানি লোৱাৰ পাছত। চ' সেই দৃষ্টিভংগীটো আমি কি হয়, টোটেলি ৱেষ্টাৰ্ণ কালচাৰ হয়। চ' ৱেষ্টাৰ্ণ কালচাৰৰ এটা দৃষ্টিভংগী আমি এটা, যিহেতু আমি এটা গ্ল'বেলাইজেশ্যন পিৰিয়ডত আগবাঢ়ি আহিছোঁ, চ' ইয়াত আমি সেই দৃষ্টিভংগীটো আমি ষ্টাডি কৰিলেহে আৰু বিশেষভাৱে আৰু বিতংভাৱে আমি আমাৰ যিটো প্ৰশাসনক যিটো পদ্ধতি, সেই পদ্ধতিটো আৰু ডেভেলপ কৰিব পাৰিম। তো একে সময়তে কি হয়, বহুতো দাৰ্শনিক পণ্ডিতসকলে তেওঁলোকে বিশ্বৰ যিবিলাক আন আন ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰি আছে, সেই গোটেই কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আৰ্হিবিলাক লৈ, তেওঁলোকৰ পৰা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ তত্ত্বসমূহ লৈ এটা সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকে এটা দৃষ্টিভংগী এটা মিলি এটা নতুন এটা দৃষ্টিভংগী আগবঢ়াইছিলে। আৰু একেটা সময়তে কি হৈছিলে যে যিহেতু আমাৰ এটা নিউ এপ্ৰ'চ হয়, সেই নিউ এপ্ৰ'চটো অহাৰ বাবে আমাৰ ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰিবিলাকত বেলেগ বেলেগ সময়ত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আহিব ধৰিছে। চ' সেই পৰিৱৰ্তনবিলাক সকলো সময়তে সকলো পণ্ডিতে বা সকলো যিবিলাক দাৰ্শনিক আছে, তেওঁলোকে উপযুক্ত মত প্ৰকাশ কৰিছিল বা সেই মত প্ৰকাশ কৰিছিলে যদিও সেইবিলাক তেওঁলোকে মানে সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকে ফলাফলত উপনীত হ'ব পৰা নাছিলে। চ' তেওঁলোকৰ তত্ত্বসমূহ কেতিয়াবা ভুলভাৱে পৰিচালিত হৈছিলে বা যিখিনি তেওঁলোকে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিলে, সেই পৰামৰ্শৰ জৰিয়তে সম্পূৰ্ণ কেতিয়াও ডেভেলপমেণ্ট হোৱা নাছিলে। তাৰপিছতে কি হয়, যিবিলাক আমাৰ আফটাৰ ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ হৈছিলে, আফ্ৰিকা, এইবিলাক কি হৈছিলে, তেওঁলোকৰ লিবাৰেটেড ফ্ৰম কলনিয়েল ৰুল and got more concerned with tasks with the nation building and social transformation.
চ' সেইখিনি সময়ত তেওঁলোকে খুব মানে স্পীডত তেওঁলোকে ছ'চিয়েল ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যনত মানে আহিব ধৰিছিলে, যিবিলাক আমাৰ আফটাৰ ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পাছত। চ' most of the literature on development centered on development of first world countries. চ' ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ড কাণ্ট্ৰিবিলাকত ইয়াত বিশেষভাৱে প্ৰভাৱ পৰিছিলে। তেওঁলোকৰ যিখিনি ধাৰণা আছিলে সেই ধাৰণাবিলাকে ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ড কাণ্ট্ৰিত যিখিনি তেওঁলোকৰ পশ্চিমীয়া আৰ্হিলৈ তেওঁলোকে বা তত্ত্ববোৰলৈ তেওঁলোকে প্ৰশাসনত আগবাঢ়ি গৈছিলে, সেইবিলাক প্ৰশাসনত বিশেষ ফলপ্ৰসূ হোৱা নাছিলে। আৰু সময়ে সময়ে দেখা গৈছিলে যে কিছুমান সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ লগে লগে পাৰিপাৰ্শ্বিক দিশটোৱে বহুত বেয়াকৈ প্ৰভাৱ পেলাইছিলে এটা প্ৰশাসনত। এটা প্ৰশাসন আগবাঢ়িবলৈ সেই পাৰিপাৰ্শ্বিক দিশটোৱে বহুত বেয়াকৈ প্ৰভাৱ পেলাইছিলে সেইখিনি সময়ত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পাছৰ সময়খিনি। তাৰপিছতে আমাৰ কি হৈছে, এই যিখিনি এছিয়া, আফ্ৰিকা বা যিখিনি আমাৰ আন লেটিন আমেৰিকাৰ দেশসমূহ আছে, তেওঁলোকৰ যিখিনি উপনিৱেশ শাসন যিখিনি ব্যৱস্থা আছিলে, সেই শাসনৰ পৰা তেওঁলোকে মুক্ত হৈছিলে আফটাৰ ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ। চ' যিটো তেওঁলোকৰ এই ধাৰণা আছিলে যে যিটো লিবাৰেট কলনিয়েল ৰুল, এই কলনিয়েল ৰুলৰ পৰা তেওঁলোকে কিছু পৰিমাণে তেওঁলোকে অলপ মুক্ত হৈছিলে। মুক্ত হৈ তেওঁলোকে এটা নতুন ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন আনিব বিচাৰিছিলে, নতুন এটা ধাৰণা লৈছিলে। পাৰিপাৰ্শ্বিক যিটো আমাৰ দৃষ্টিভংগী সেইটো উন্নত কৰি কেনেদৰে প্ৰশাসনটো আৰু ভাল কৰিব পাৰি সেইটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে মত প্ৰকাশ কৰিছিলে। চ' তেওঁলোকৰ এই যিবিলাক জনসাধাৰণ আছে, তাৰে যিবিলাক আকাংক্ষা পূৰণ কৰাৰ বাবে তেওঁলোকৰ ৰাষ্ট্ৰৰ কামত যিখিনি তেওঁলোকে উপযুক্ত যিখিনি আলোচনা কৰিছিলে, সেইবিলাকত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিলে। আৰু ৰাষ্ট্ৰৰ কামত যিখিনি তেওঁলোকে আগবাঢ়িছিলে তাক নিৰ্মাণ কৰা আৰু আৰ্থ সামাজিক যিটো দিশ আছিলে, যিটো আমাৰ ছ'চিয়েল ইকনমিক কণ্ডিশ্যন আছিলে, সেই কণ্ডিশ্যনটো এটা বেলেগ ধৰণে পৰিৱৰ্তন হ'ব ধৰিলে। তো এই যিবিলাক আমাৰ ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰি, যিবিলাক আমাৰ লিটাৰেট পিপল আছিলে, তেওঁলোকে কি কৰিছে, এই দেশবোৰৰ বেলেগ বেলেগ দেশবোৰৰ তেওঁলোকৰ বেলেগ বেলেগ আৰ্হিবিলাক পৰামৰ্শবিলাক লৈ বেলেগ বেলেগ ধৰণে তেওঁলোকে নতুন এটা আঁচনি গ্ৰহণ কৰি সেইটোভাৱে আমাৰ আৰ্হি এটা প্ৰয়োগ কৰি পশ্চিমীয়া সাংগঠনিক আৰ্হিবোৰ যিবিলাক আমাৰ প্ৰয়োজন বা আমাৰ সংগঠিত হ'বলৈ বা দেশ এখন বা প্ৰশাসন এখন চলিবলৈ যিদৰে আমাৰ প্ৰয়োজন হয়, তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে সেইবিলাক সকলো দিশৰ পৰা, সকলো বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ দেশৰ পৰা আৰ্হি প্ৰস্তুত কৰি সেইবিলাক বিশ্ব সমাজৰ বাস্তৱতাত ব্যাখ্যা কৰাত তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহিছিলে। কিন্তু কি হৈছিলে, আগবাঢ়ি আহিছিলে যদিও তেওঁলোকে সেই যিখিনি তেওঁলোকে আৰ্হিত লৈ আহিছিলে বেলেগ বেলেগ পশ্চিমীয়া দেশৰ পৰা, সেই আৰ্হিবিলাক তেওঁলোকে লৈ আহিছিলে হয়, কিন্তু তেওঁলোকে যেতিয়া সেই আৰ্হিবিলাক ব্যাখ্যা কৰিব লগা হয়, তেতিয়া বহুতো ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বিফল হৈছিলে। আৰু সেই বিফলতাখিনি মানে যিখিনি আমাৰ আণ্ডাৰ ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি আছিলে বা ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি, সেইবিলাক বিশেষভাৱে প্ৰভাৱ পেলাইছিলে। সেই দেশবিলাক আৰু পিছ পৰি গৈ আছিলে। চ' তাৰপিছতে কি হয়, তেওঁলোকৰ এটা উপলব্ধি হৈছিলে যে যিটো আমাৰ এটা নতুন ধাৰণা আমি এটা ল'ব লাগিব, সেই ধাৰণাটো হৈছে আমাৰ যিটো সেই দৃষ্টিভংগীটো হৈছে যিটো আমাৰ কৰিলে গোটেই আমাৰ পাৰিপাৰ্শ্বিকতাৰ উন্নতি হ'ব। আমাৰ চাৰিওফালে যিটো আমাৰ এনভাইৰণমেণ্ট, সেই এনভাইৰণমেণ্টটো আমি প্ৰথমে ডেভেলপমেণ্ট কৰিব লাগিব। তেওঁলোকে এইখিনি যেতিয়া তেওঁলোকে বিফল হ'ল, বিফলৰ ক্ষেত্ৰত এটা নতুন ধাৰণা তেওঁলোকৰ মনলৈ আহিছে যে যিহেতু আমি পিছ পৰি আছোঁ, আমাৰ দেশখন আজি ডেভেলপ হ'বই পৰা নাই। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ধাৰণা এটা আহি তেওঁলোকে ভাবিলে যে আমাৰ কনচেপ্টটো আমি নতুনকৈ ল'ব লাগিব, আমাৰ যিটো পাৰিপাৰ্শ্বিক দৃষ্টিভংগী, সেই দৃষ্টিভংগীটো আমি উন্নত কৰিব লাগিব, বা আমাৰ চাৰিওফালে যিটো আমাৰ এনভাইৰণমেণ্ট, যিটো আমাৰ পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশটোৰ আমাৰ উন্নতি কৰিলেহে বা সেই পৰিৱেশটোৰ বিষয়ে আৰু বেছিকৈ আমি অধ্যয়ন কৰিলে আৰু ইয়াৰ যিখিনি আমাৰ অনুকূল নীতি আছে সেইখিনি আমি প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব। আৰু সেই প্ৰস্তুত কৰাৰ পাছত কেনেদৰে প্ৰশাসনত আমি সেইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম, বা প্ৰশাসনৰ লগত আমাৰ পাৰিপাৰ্শ্বিকতা বা আমাৰ যিখিনিটো আমাৰ এনভাইৰণমেণ্ট কিদৰে গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে জড়িত হৈ আছে, সেই বিষয়লৈ তেওঁলোকে এটা নতুন দৃষ্টিভংগী আমাৰ সমাজক আগবঢ়ালে, যিটোকে আমি ইক'লজিকেল এপ্ৰ'চ বুলি আমি চেপ্টাৰ হিচাপে আজি পঢ়িছোঁ। চ' এই ইক'লজিকেল এপ্ৰ'চ টোটেলি আমাৰ এটা পাৰিপাৰ্শ্বিক ধাৰণা, আমাৰ এনভাইৰণমেণ্টেল ইছ্যু, এটা নতুন দৃষ্টিভংগী সমাজ বিজ্ঞানত, আমাৰ এইটো প্ৰশাসনত, লোক প্ৰশাসনত এটা নতুন দৃষ্টিভংগী হিচাপে আমি পাই আহিছোঁ।
পাৰিপাৰ্শ্বিক দৃষ্টিভংগী বুলি ক'বলৈ হ'লে পোনপ্ৰথমে আমি ক'ব লাগিব যে যিটো আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আছে ইয়াৰ চাৰিওফালে যিটো পৰিৱেশ ইয়াৰ পৰিৱেশৰ পৰা পৃথক হৈ কাম নকৰে। পৰিৱেশৰ প্ৰশাসনৰ লগতে ইয়াৰ জড়িত হৈ থাকে। প্ৰশাসনে ইয়াৰ পৰিৱেশৰ পৰা পৃথক হৈ কেতিয়াও কাম কৰিব নোৱাৰে। আৰু যদি পৰিৱেশৰ পৰা পৃথক হৈ যায় তো সেই পৃথকীকৰণটো প্ৰশাসনক কেতিয়াও ডেভেলপ কৰিব নোৱাৰে বা প্ৰশাসনটো কেতিয়াও তেওঁলোকৰ যিটো নীতি নীতিত আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰিব বা তেওঁলোকে যিটো কাৰ্য কৰিব ল'ব সেইটোত তেওঁলোকৰ ব্যাঘাত হ'ব। চ' পৰিৱেশৰ লগত বা পাৰিপাৰ্শ্বিকতা আমাৰ যিমানেই উন্নত হয় সিমানেই আমাৰ প্ৰশাসনো আমাৰ উন্নত হ'ব। চ' সেইটোৰ ওপৰত এটা পাৰিপাৰ্শ্বিক দৃষ্টিভংগী আমি ক'ব পাৰোঁ। আৰু ইয়াক কি হয় এই পৰিৱেশক প্ৰভাৱিত কৰে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হয় ই নিজে। চ' প্ৰশাসনৰ যিটো বুজাবুজিৰ বাবে দুটাৰ মাজত এটা ইণ্টাৰেকশ্যন হৈ থাকে আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াত গতিশীলতাৰ বুজাবুজি প্ৰয়োজনীয় হয়। চ' দুইটাৰ প্ৰশাসন আৰু কি হয় পৰিৱেশৰ মাজত এটা ইণ্টাৰেকশ্যন হৈ থাকে আৰু ইটোৱে সিটোক গ্ৰহণ কৰাৰ এটা দৃষ্টিভংগী এটা আমাৰ লোৱা হয় যে পৰিৱেশটো অনুযায়ী আমি প্ৰশাসন পৰিচালিত কৰিব লাগিব বা তেওঁ কেনেদৰে প্ৰশাসনটো পৰিচালিত কৰিলে বা কেনেকুৱা পৰিৱেশত কেনেকুৱা এনভাইৰনমেণ্টত আমি প্ৰশাসনটো এটা গতিশীল ৰূপ দিব পাৰোঁ সেইটোৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব। সেইখিনি আমাৰ ইয়াতে পাঠ্যপুথিত কোৱা হৈছে। যিহেতু আমাৰ এটা পৰিস্থিতি বিজ্ঞান আমাৰ যিখিনি এইটো পাৰিপাৰ্শ্বিক দিশ ইক'লজিটো হৈছে এটা মানে ধাৰণা যিটো আমি জীৱ বিজ্ঞানৰ পৰাই পাইছোঁ, বায়'লজিৰ পৰা পাইছোঁ বুলি কোৱা হয়। চ' ইয়াত কোৱা হয় যে এটা শব্দ এই জীৱবোৰৰ আন্তঃসম্পৰ্ক আৰু সেইবোৰৰ শাৰীৰিক আৰু সামাজিক পৰিৱেশৰ সৈতে সম্পৰ্কিত বিজ্ঞানৰ সৈতে সম্পৰ্কিত। চ' যিদৰে জীৱ বিজ্ঞানত জীৱবিলাকৰ সকলো বিষয় আলোচনা কৰা হয় সেইদৰে সামাজিক যিবিলাক দিশ আছে বা সামাজিক পৰিৱেশৰ সৈতে সম্পৰ্কিত এটা বৈজ্ঞানিক যিটো দৃষ্টিভংগী সেই দৃষ্টিভংগীও অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। ই জীৱিত জীৱ আৰু তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক আৰু সামাজিক পৰিৱেশৰ আন্তঃক্ৰিয়াৰ এটা অধ্যয়ন। আৰু ই কেনেকৈ এটা সমাজত বা এখন এনভাইৰনমেণ্টত এটা পৰিৱেশত কেনেকৈ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰি থকাটো প্ৰয়োজন সেই ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ যিটো প্ৰশ্নৰ সৈতে সম্পৰ্কিত হৈ আছে। চ' পৰিৱেশৰ যিটো ভাৰসাম্য সেই ভাৰসাম্যটো সদায় বজাই ৰাখিব লাগিব প্ৰশাসন, তেতিয়াহে আমাৰ উন্নতি হ'ব। জীৱ আৰু পৰিৱেশৰ সৈতে জড়িত হোৱাটো বা জীয়াই থকাৰ বাবে অনুকূল কৰা হয়। যিকোনো জীৱক আমি সাধাৰণতে হিউমেন বিঙে হওক এটা পৰিৱেশ লাগিব য'ত জীয়াই থকাৰ অনুকূল হ'ব, যিটো পৰিৱেশত আমি জীয়াই থাকিব পাৰিম তেনেকুৱা পৰিৱেশতহে জীৱ এটা জীয়াই থাকে। ত' ঠিক তেনেদৰে জীৱ বিজ্ঞানত এইটো প্ৰমাণিত হৈছে যে এটা নিৰ্দিষ্ট উদ্ভিদৰ কিদৰে বিকাশ হয় বা গছ এজোপা কিদৰে আমাৰ বিকাশ হয় বা বিকাশৰ বাবে কি কি প্ৰয়োজন, তেনেকে এটা নিৰ্দিষ্ট জলবায়ুৰ প্ৰয়োজন বা কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ৰ'দৰ প্ৰয়োজন, এটা ধাৰণা আমি সৰু মৰুকে ধাৰণা এটা ল'ব পাৰোঁ যে উদ্ভিদ এটা বিকাশৰ বাবে বা গছ এজোপা বিকাশৰ বাবে কি কি প্ৰয়োজন বা কেনেকুৱা জলবায়ুত এজোপা গছ ৰোৱা হয় সেইটো এটা পৃথক ধাৰণা। চ' সেই ধাৰণাটো আমি কৰিব পাৰোঁ পৃথকভাৱে। ঠিক সেইদৰে সমাজ এখনত যিদৰে বিকাশ আমি বিচাৰোঁ বা সেইখন সমাজৰ যদি আমি উন্নতি বিচাৰোঁ, চ' ইয়াৰ আমি এটা পাৰিপাৰ্শ্বিক বিকাশ বা যিটো আমাৰ পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটোৰ উন্নতিৰ কথা আমি ভাবিব লাগিব। তেতিয়াহে আমাৰ সকলো দিশৰ পৰা আমাৰ বিকাশটো সম্ভৱ হ'ব। আৰু একেদৰে প্ৰতিখন সমাজৰ যিখিনি আমাৰ বিকাশ হয় সেই বিকাশৰ নিজা এটা ইতিহাস আমি দেখি আহিছোঁ যে অৰ্থনৈতিক হওক বা যিখিনি হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড হওক বা মূল্যবোধ বা ৰাজনৈতিক বা পলিটিকেল এনেদৰে বিভিন্ন দিশত বিভিন্ন ব্যৱস্থা আদিৰ লগত জড়িত হৈ থাকে আমাৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক দিশটো। আৰু যিটো আমি ইক'লজি বুলি কওঁ, আমাৰ চাৰিওফালৰ যিটো ইক'লজি, যিটো আমাৰ এনভাইৰনমেণ্ট, সেই এনভাইৰনমেণ্টটো আমাৰ নিয়ন্ত্ৰণ হৈ আছে। সেই নিয়ন্ত্ৰণ হৈ থকাৰ বাবে অৰ্থনৈতিক দিশত হওক, মূল্যবোধৰ দিশত হওক, ৰাজনৈতিক দিশত হওক, গোটেইখিনি ব্যৱস্থা আমাৰ যিটো আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টত আমি নিয়ন্ত্ৰিতভাৱে চলাব লাগিব বা কৰি যাব লাগিব, নিয়ন্ত্ৰণ হৈ থাকিব লাগিব। তেতিয়াহে আমাৰ কি হয় প্ৰশাসনটো আমাৰ ধুনীয়াকৈ নিয়াৰিকৈ চলি থাকে। চ' এইবিলাক বিষয় কি হয় এটা চাইণ্টিফিক এটা আমি প্ৰমাণ হিচাপে ক'ব পাৰোঁ যে কিদৰে উদ্ভিদতাৰ বিকাশ হ'বলৈ নিৰ্দিষ্ট ভাল জলবায়ুৰ প্ৰয়োজন, ঠিক হ'লে সমাজ এখনৰ বিকাশ হ'বলৈও সেইদৰে এই গোটেইবিলাক দিশ আমাৰ ৰাজনৈতিক দিশ, অৰ্থনৈতিক দিশ, বেলেগ বেলেগ শিক্ষা
যিয়ে দিশ হওক, চ' গোটেইখিনি বস্তুৱে আমাৰ এটা নিয়ন্ত্ৰিত অৱস্থাত থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে আমাৰ সমাজখন বিকাশ হ'ব, তাৰ লগতে আমাৰ প্ৰশাসনৰ বিকাশ হ'ব বা প্ৰশাসনখন আমাৰ সুচাৰুৰূপে চলাই নিব পাৰি বুলি আমি ক'ব পাৰিম। চ' লোক প্ৰশাসনৰ অধ্যয়নৰ বাবে যিখিনি পৰিস্থিতি বিজ্ঞানৰ দৃষ্টিভংগী লোৱা হয়, সেই দৃষ্টিভংগীবিলাক কি হয়, পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে কিছুমান চাইণ্টিষ্টে তেওঁলোকৰ মতামত আগবঢ়াইছিল। চ' প্ৰথম এজন আগবঢ়াইছিল, তেওঁ হৈছে জন, তাৰপিছত MBA, তাৰপিছত US ৰবাৰ্টছন, তাৰপিছত ৰবাৰ্ট এ ডাউল আছিলে, ৰবাৰ্ট এ মাৰ্টন, ফ্ৰেড W ৰিক্স আদিৰ দৰে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ দাৰ্শনিকে তেওঁলোকৰ বেলেগ বেলেগ মতবাদ আগবঢ়াইছিলে। আৰু এই যিখিনি তেওঁলোকৰ পদ্ধতি তেওঁলোকে আগবঢ়াইছিলে, সেইবোৰ আজিলৈকে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান আমাৰ লোক প্ৰশাসনত তেওঁলোকে আগবঢ়াই দিছিলে। চ' ইয়াৰে ভিতৰত আমি ফ্ৰেড ৰিক্সৰ কথা ক'ব পাৰোঁ। চ' ফ্ৰেড W ৰিক্সে তেওঁৰ যিটো দৃষ্টিভংগী আগবঢ়াইছিলে, তো ইক'লজিকেল এপ্ৰ'চটোক বা আমাৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক দিশটো তেওঁক বেলেগভাৱে এটা দিশত লৈ গৈছিলে, সেইবাবে তেওঁক আমাৰ ইক'লজিকেল এপ্ৰ'চৰ তেওঁক পিতৃ বুলি কোৱা হয়। চ' ফ্ৰেড W ৰিক্সে তেওঁৰ এখন বুক লিখিছিলে, বুকখনৰ নাম হৈছে দ্য ইক'লজি অফ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ইন 1962। চ' তেওঁৰ সেই কিতাপখনত ইয়াৰ যিটো বহুতো কথা উল্লেখ কৰিছে, যিটো আমাৰ ইক'লজিকেল ছিষ্টেম, সেইখিনিৰ বিষয়ে খুব বিতংভাৱে তেওঁ আলোচনা কৰিছে, লিখিছেও তেওঁ, যে ইয়াৰ বাহ্যিক পৰিৱেশৰ মাজৰ যিটো সম্পৰ্ক আৰু যিটো আমাৰ আন্তঃসংযোগৰ বিষয়ে যিখিনি আলোচনা কৰিছিল, সেইখিনি তেওঁ প্ৰদৰ্শন কৰিব বিচাৰিছিল যে বাহ্যিক পৰিস্থিতিয়ে প্ৰশাসনিক যিটো আমাৰ প্ৰণালী কেনেদৰে প্ৰভাৱিত কৰে। প্ৰশাসন এখন চলিবলৈ হ'লে ইয়াৰ চাৰিওফালৰ যিটো বাহ্যিক পৰিৱেশ বা যিটো এনভাইৰনমেণ্ট, সেই এনভাইৰনমেণ্টটোৱে কেনেদৰে প্ৰভাৱ পেলায়। চ' এই বিষয়টোৰ বিষয়ে তেওঁ ডিটেইলছত তেওঁৰ বুকখনত উল্লেখ কৰিছে, দ্য ইক'লজি অফ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন। চ' এইখিনিৰ বিষয়ে তেওঁ সমাজক এইটো বিষয়ে তেওঁ বিশদভাৱে জনাইছিল যে বাহ্যিক পৰিস্থিতি এটাই কিদৰে আমাৰ যিটো প্ৰশাসন প্ৰণালী, সেই প্ৰশাসন প্ৰণালীটো আমাৰ প্ৰভাৱিত কৰি আহিছে। আৰু সেই বাহ্যিক পৰিৱেশটো যিটো আমাৰ পাৰিপাৰ্শ্বিকতা, সেই আৰু যিটো আমাৰ এনভাইৰনমেণ্ট, সেইটো আমি কেনেদৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি চলিব পাৰোঁ, বা কেনেদৰে নিয়ন্ত্ৰণ হ'লেহে সমাজ এখন উন্নতি হ'ব পাৰে, বা কেনেদৰে নিয়ন্ত্ৰণ হ'লেহে সেই সমাজৰ বা সেই প্ৰশাসনটো আৰু ডেভেলপ কৰিব পাৰে, সেইখিনি বস্তুৰ বিষয়ে তেওঁ বিশেষভাৱে তেওঁৰ কিতাপখনত তেওঁ লিখিছে। চ' যিটো বৃহত্তৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি যিটো পাৰিপাৰ্শ্বিক দৃষ্টিভংগী বুজিবলৈ, চ' ফ্ৰেডৰিক যিখন ৰিক্সৰ বিষয়ে আমি বিশেষভাৱে জানিব বিচাৰোঁ। চ' তেওঁ ৰিক্সৰ মতে দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আমাৰ ইয়াতে আগবঢ়াইছে। ৰিক্সে কৈছে যে কিছুমান শ্ৰেণীৰ কথা কৈছে, সমাজৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ শ্ৰেণী। সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ শ্ৰেণী হৈছে আগ্ৰাৰিয়া আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়া, আৰু হৈছে ফিউজড আৰু প্ৰিজমেটিক, আৰু হৈছে ডিফাৰেক্টিভ মডেল। চ' এই বিভিন্ন শ্ৰেণীবিলাকৰ জৰিয়তে তেওঁ এটা পাৰিপাৰ্শ্বিক দৃষ্টিভংগী বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে। চ' আগ্ৰাৰিয়া মডেলৰ বিশেষত্বসমূহ হৈছে, আগ্ৰাৰিয়া মডেলৰ বিশেষত্ব প্ৰথম কথা হৈছে তেওঁলোকৰ কৃষি প্ৰধান লোক। চ' তেওঁলোকে কৃষিৰ ওপৰতে চলি থাকে, প্ৰিডমিনেণ্ট, এছপাৰেণ্ট, পাৰ্টিকুলাৰ এণ্ড ডিফিউজ পেটাৰ্ণ। তাৰপিছত তেওঁলোকে কি হয়, এটা বৰ্ণনামূলক মূল্যবোধ, সেইটো হৈছে লোকসকলক কেনেকৈ আন কাৰোবাৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰি, বা সমাজত থকা বেলেগ বেলেগ সামাজিক শ্ৰেণীত থকা লোকসকল কেনেধৰণৰ শ্ৰেণীৰ লোকসকল কেনেদৰে থাকে, বা কোনটো শ্ৰেণীৰ লোকে কেনেদৰে বাস কৰে, সেই গোটেইখিনি তেওঁলোকে এটা ডেছক্ৰিপটিভ এটা আলোচনা আগবঢ়াইছিল, বা কেনেধৰণৰ পৰিৱেশত জন্ম হ'লে শিশু এটা কেনে অৱস্থা হ'ব, বা কেনেকুৱা পৰিৱেশত এটা শিশু জন্ম হ'লে তেওঁ কেনেদৰে কেনেকুৱা ক্লাছৰ, কেনেকুৱা সামাজিক পৰিৱেশত জন্ম হ'লে শিশুটোৰ কেনেকৈ বিকাশ হ'ব, সেইখিনিৰ বিষয়ে তেওঁলোকে আলোচনা কৰিছিল। তাৰপিছতে আগ্ৰাৰিয়া যিটো মডেল, সেই মডেলটোৰ বিশেষত্ব এটা হৈছে ডিফাৰেঞ্চিয়েল, এটা কি হৈছে তেওঁলোকৰ সৰল আৰু স্থিৰবিত যিটো পাৰ্থক্য, তেওঁলোকৰ যিটো ডিফাৰেঞ্চিয়েল আছিলে সেইটো হৈছে বৃত্তিগত পাৰ্থক্য। তেওঁলোকে কামৰ ক্ষেত্ৰত এটা ভাগ কৰিছিলে, ডেট ইজ ডিফাৰেঞ্চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন ছিষ্টেম। যিটো আমাৰ ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন ছিষ্টেম আছে, সেই ছিষ্টেমটো তেওঁলোকে মানি চলিছিলে। তাৰপিছত হৈছে স্থিৰ স্থানীয় গোট আৰু নিম্ন স্থানীয় যিটো গতিশীলতা।
ইয়াত প্ৰিভিলেজ অফ এছ'চিয়েটেড ফাংচনেল স্পেচিছ নন এছক্ৰিপ্টিভ ষ্ট্ৰাকচাৰ বুলি কোৱা হৈছে এগিলিটেৰিয়ান ক্লাছ ছিষ্টেম বেছড অন দ্য জেনেৰেলাইজ পেটাৰ্ণ অফ অকুপেশ্যনেল এচিভমেণ্ট। চ' তেওঁলোকে কিছুমান এইবিলাক নিৰ্দিষ্ট কিছুমান বিশেষত্ব আগ্ৰাৰিয়ান ছ'চাইটিতে আগবঢ়াইছিলে। চ' ফিচাৰ বুলিও ক'ব পাৰি, দ্য ফিচাৰ অফ দ্য আগ্ৰাৰিয়ান মডেল বুলি তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত আছে। ত' ফাৰ্ষ্ট টাইম প্ৰিডমিনেণ্ট ascriptive particularistic and diffuse pattern. Second thing is limited social and spatial mobility and stable local group. ইয়াৰ তাৰপিছতে হৈছে যিখিনি আমাৰ গাঁও অঞ্চলত বাস কৰে বা যিখিনি খেতি প্ৰধান ব্যক্তি, তো তেওঁলোকৰ বিষয়ে তেওঁলোকৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা পৰিৱেশত তেওঁলোকে জন্ম হয়, কেনেদৰে তেওঁলোকে সমাজত আগবাঢ়ি যায়, চ' তেওঁলোকৰ বৃত্তিগত ধাৰণাবিলাক কেনেকুৱা, চ' সেইখিনিৰ বিষয়ে ইয়াতে আগ্ৰাৰিয়ান মডেলত তেওঁ বিশেষভাৱে আলোচনা কৰিছে। তাৰপিছতে ৰিলেটিভলি চিম্পল এণ্ড ষ্টেবল অকুপেশ্যনেল ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন, চ' তেওঁলোকৰ অকুপেশ্যনৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যনো দেখা যায়। নেক্সটলি হৈছে এক্সিষ্টেঞ্চ অফ ডিফাৰেঞ্চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন ছিষ্টেম, যিটো আমাৰ ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন ছিষ্টেম, সেই ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন ছিষ্টেমটো ইয়াতে আমাৰ আগ্ৰাৰিয়ান ছ'চাইটিত আমি দেখা পাওঁ। তাৰপিছতে হৈছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ছ'চাইটি, তো ইয়াৰে কিছুমান কেৰেক্টাৰ তেওঁ বিশেষভাৱে লিখিছে। মডাৰ্ণ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ছ'চাইটি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৱেৰ গিভেন এজ ফলোজ। প্ৰথমটো হৈছে প্ৰিডমিনেণ্টলি ইউনিভাৰ্চেলিষ্টিক স্পেচিফিক এচিভমেণ্ট নৰ্মছ। তাৰপিছতে হৈছে হায়াৰ ছ'চিয়েল এণ্ড স্পেচিয়েল মবিলিটি, তেওঁলোকে খুব মানে হাইলি তেওঁলোকে মবিলিটি কৰে, উচ্চ গতিশীলতা কৰে। উদ্যোগৰ আধিপত্য, তেওঁলোকে মেক্সিমাম তেওঁলোকে উদ্যোগৰ লগতেই জড়িত হৈ থাকে। তাৰপিছত তেওঁলোকৰ কি হয়, ভালদৰে এটা বিকশিত বৃত্তিগত প্ৰণালী তেওঁলোকে ফ'ল' কৰে। প্ৰিডমিনেণ্টলি ইউনিভাৰ্চেলিষ্টিক স্পেচিফিক এণ্ড এচিভমেণ্ট নৰ্মছ। তাৰপিছতে হৈছে প্ৰিভিলেঞ্চ অফ এছ'চিয়েশ্যন ডেট ইজ ফাংচনেলি স্পেচিফিক এণ্ড নন এছক্ৰিপ্টিভ ষ্ট্ৰাকচাৰ। চ' এই গোটেইখিনি তেওঁলোকে এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ভিউজ বা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ছ'চাইটি, মডাৰ্ণ ছ'চাইটিৰ বিষয়ে তেওঁলোকে ফ্ৰেডৰিক্সে তেওঁৰ মতটো আগবঢ়াইছে। আৰু তেওঁ এটা এনালাইচিছ কৰিছিলে যিটো এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছাব ছিষ্টেমত তেওঁলোকে পোৱা নাছিলে, ৱাজ নট ডেল্ট উইথ দ্য ডিটেইল। অন দ্য কণ্ট্ৰেৰী, দ্য এনভাইৰনমেণ্ট অফ দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছাব ছিষ্টেম ৱাজ এক্সপ্লেইনড more extensively. So therefore, it was realized that transitional societies could not be studied with the help of this model. So যিটো আমাৰ ট্ৰেনজিশ্যনেল ছ'চাইটি আছিলে, সেই ছ'চাইটিটোক যিটো ফ্ৰেডৰিক্সৰ মডেলটো তেওঁলোকে বেছি ফ'ল' কৰা নাছিলে। Soon abandoned this model, developed the concept of model fused prismatic diffracted and developing society, যিটো মই আগতে কৈ আছোঁ। তেওঁৰ আৰু এটা মডেল তেওঁ উদ্ভৱ কৰিছিলে, ফিউজ প্ৰিজমেটিক ডিফ্ৰেক্টেড মডেল ফৰ ডেভেলপিং ছ'চাইটি। এই দুইটা ছ'চাইটিত আগত তেওঁলোকে দেখিছে যে ট্ৰেনজিশ্যনেল হোৱা নাই বা তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহিব পৰা নাই সেইটো ছ'চাইটিৰ লোকে। চ' ইয়াত তেওঁলোকে ফিউজ প্ৰিজমেটিক মডেলৰ বিষয়ে তেওঁ বিশেষভাৱে ব্যাখ্যা কৰিছে। চ' এই মডেলটোত বহুতো ক্ৰুটিও আছে, দুইটা আগ্ৰাৰিয়া আৰু মানে এইটো হেৰিৰ ভিতৰত, তেওঁলোকৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল মডেলৰ ভিতৰত। ইয়াতে কি কোৱা হৈছে যে মডেলটোত পৰিৱৰ্তনশীল যিখিনি সমাজৰ যিখিনি ধাৰণা কৰা হয় সেইবিলাক অধ্যয়ন কৰাত কেতিয়াও মানে হেল্প হোৱা নাছিলে। যিখিনি আমাৰ সমাজ যিহেতু পৰিৱৰ্তন হৈ আহি আছে, সেই পৰিৱৰ্তনৰ দেশত বা কেনেদৰে পৰিৱৰ্তন হ'লে পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে আমিও আমাৰ ধাৰণাবিলাক চেঞ্জ কৰিব লাগে, সেইখিনিৰ ওপৰত বিশেষভাৱে তেওঁলোকে জ্ঞাত হোৱা নাছিলে। নেক্সট মডেলটোত তেওঁলোকে কি হৈছে, এটা মিশ্ৰিত সমাজ বিশ্লেষণ কৰাৰ কোনো প্ৰণালী তেওঁলোকৰ নাই। চ' সমাজখন যিহেতু মিশ্ৰিত হৈ আছে, চ' মিশ্ৰিত সমাজত এটা বিশ্লেষণ লাগে, যিহেতু এনালাইচিছ কৰিব লাগে সকলো বস্তু, সেই এনালাইচিছবিলাক তেওঁলোকে কৰিবলৈ সুবিধা পোৱা নাছিলে সেই মডেল দুটাৰ ওপৰত। তাৰপিছতে যিটো প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা, সেই প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাত কি হয়, পৰিৱেশৰ ওপৰত এটা চাপ পৰে বা মুখ্য চাপ পৰে। সেই চাপটো তেওঁলোকে পৰিছিলে আৰু সেই চাপটোৰ বাবে কি হৈছে, আমাৰ প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাটো অলপ হ'লেও হাৰ্ম হৈছিলে পৰিৱেশৰ ওপৰত বিশেষভাৱে চাপ পৰাৰ বাবে। যিহেতু বেলেগ বেলেগ পৰিৱেশ, এটা হৈছে এটা কৃষিগত লাইফ, এটা খেতি কৰা লাইফ বা খেতিয়কৰ জীৱন, আগ্ৰাৰিয়ান যিটো মডেল, আৰু এটা হৈছে যিটো এটা ইগলিটেৰিয়ান ক্লাছ, তেওঁলোকে উদ্যোগ মানে বিজনেছ কৰি বা ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ লগতে জড়িত তেওঁলোকৰ জীৱিকা। চ' দুইটাৰ মাজত যেতিয়া এটা পৰিৱেশৰ তাৰতম্য ঘটে বা সেই তাৰতম্যটোৰ বা তেওঁলোকৰ লাইফষ্টাইলৰ মাজত যেনেদৰে এটা পৰিৱেশৰ এটা তাৰতম্য ঘটে, সেইটো কি হয়, গোটেই
যিটো আমাৰ প্ৰশাসনিক পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশটো এটা চাপ সৃষ্টি কৰে। ইয়াৰ বাবে প্ৰশাসনত কিছু পৰিমাণৰ হ'লেও বিঘাত জন্মিছে। তাৰপিছতে ফ্ৰেডৰিক্সে তেওঁৰ ফিউজ প্ৰিজমেটিক ডিফ্ৰেক্টমেণ্ট মডেল আগবঢ়াইছিল। সেই মডেলটোৰ মতে কি হৈছে, গাঁথনিগত যিবিলাক কাৰ্যকৰী দৃষ্টিভংগী হয়, সেই দৃষ্টিভংগীৰ ওপৰত আধাৰিত কৰি কিছুমান ইয়াতে মত প্ৰকাশ কৰিছে, আৰু সেয়া হৈছে সামাজিক গাঁথনিত কাৰ্যকৰী পৃথকীকৰণৰ ওপৰত আৰু যিখিনি ইয়াতে ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰা হয়, ডিফাৰেঞ্চিয়েটখিনিৰ ওপৰত আধাৰিত কৰি ছ'চিয়েল ষ্টাডি কৰা হয়। ছ'চাইটি এটা কেনেকৈ ষ্টাডি কৰিব লাগিব, এটা গাঁথনিমূলক এটা কাৰ্যকৰী দৃষ্টিভংগী হাতত লোৱা হয়। ফাংচনেল এপ্ৰ'চ এটা কেনেদৰে সকলো ফাংচন ষ্টাডি কৰি বা কেনেদৰে কামটো আগবাঢ়ি যাব পাৰি তাৰ ওপৰত আমি সেইখিনি সময়ত তেওঁলোকে আলোচনা কৰিছিল। এই মডেলটোৰ জৰিয়তে কি হৈছিলে, যিখিনি অনুন্নত বা বিকশিত বা আৰু বিকাশশীল দেশ আছিলে, বেকৱাৰ্ড ক্লাছৰ দেশবিলাক, ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি এণ্ড ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি, এই গোটেইবিলাক কাণ্ট্ৰিকে ইয়াতে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলে। এইখিনি আফটাৰ ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ডৰ পিছত যিটো আমাৰ এই পাৰিপাৰ্শ্বিক ধাৰণা যিহেতু আৰু বেছিকৈ প্ৰভাৱিত হৈছিলে, সকলোকে প্ৰভাৱিত কৰিছিলে, সকলো দেশৰ লোককে তেওঁলোকে কেনেদৰে আমাৰ পাৰিপাৰ্শ্বিকতাক ডেভেলপ কৰিব পাৰি এটা তেওঁলোকে সজাগতাও আহিছিলে। ইয়াত কি হৈছিলে, প্ৰতিনিধিত্ব সকলো দেশেই কৰিছিলে, অনুন্নত দেশ যিবিলাক আণ্ডাৰ ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি, বিকশিত দেশ আৰু বিকাশশীল দেশ, ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি এণ্ড ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি, গোটেইখিনি সমাজৰ লোকে ইয়াতে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলে। ফিউজড পৰম্পৰাগত কৃষি অন্তৰ্ভুক্ত আছিলে, যিটো ফিউজ ছিষ্টেম, ফিউজড প্ৰিজমেটিক ছিষ্টেম, তেওঁৰ একৰ্ডিং টু ফ্ৰেডৰিক্স। ৰিক্সৰ মতে যিটো তেওঁলোকৰ কৃষিভূত যিখিনি প্ৰণালী আছিলে বা পৰম্পৰাগত যিটো কৃষি ছিষ্টেম, খেতি কৰা ছিষ্টেম আছিলে, সেইটোৰ ওপৰত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিলে। আৰু ডিফাৰেক্টত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছিলে, ডিফাৰেক্ট মডেল। তাতে কি আছিলে, তেওঁলোকক ছ'চাইটিত কি হৈছিলে, বেলেগ বেলেগ কিছুমান ধাৰণা লৈছিলে, তাত ঔদ্যোগিক আৰু নিশ্চিত কিছুমান প্ৰিজমেটিক ধাৰণা লোৱা হৈছিলে। উদ্যোগো আছিলে আৰু খেতি কৰাও আছিলে, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ইয়াতে তেওঁলোকে জীৱিকা লৈ তেওঁলোকে মিশ্ৰিত হৈ আছিলে। দ্য ফিউজ ছ'চাইটি, য'ত এটা একক ষ্টাৰ্টৰ কাম কৰা হয় আৰু বহুতো কাৰ্য সম্পাদনা কৰোঁতে আৰু যিটো ডিফল্টাৰ আছিলে, তেওঁলোকে য'ত এই গাঁথনি সীমিত কাৰ্য সম্পাদন কৰিছিলে। কেতিয়াবা যিবিলাকে ডিফল্ট হৈছিলে কামবিলাক সম্পাদন কৰোঁতে বা তেওঁলোকৰ যিখিনি কাৰ্য হাতত লৈছিলে সেইবিলাক সম্পাদন কৰোঁতে কেতিয়াবা সীমিত কাৰ্যহে সম্পাদন কৰিব পাৰিছিলে, কেতিয়াবা তেওঁলোকে ডিফল্ট হোৱা দেখা গৈছিলে। ফিউজ ছ'চাইটিত কি হৈছিলে, অভিজ্ঞ চীন আৰু প্ৰাক বিপ্লৱৰ যি থাইলেণ্ডৰ অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত আধাৰিত। চাইনা আৰু যিটো আমাৰ থাইলেণ্ড, সেই থাইলেণ্ডৰ বিভিন্ন অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত আধাৰিত হৈছে। কোনো পৰিশ্ৰম আৰু আধুনিকীকৰণ নোহোৱাকৈ কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা আছিলে। এই সমাজত ফিউজ ছ'চাইটিত কি কৰা হৈছিলে, এটা এনেকুৱা এটা গাঁথনিয়ে কেইবাটাও কাৰ্য সম্পাদন কৰে, মানে এটা গাঁথনিয়ে একেলগে দুটা তিনিটা কাৰ্য সম্পাদন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে। তাৰপিছতে যিখিনি ইকনমিক ছিষ্টেম আছিলে, আমাৰ ইকনমিক যিটো ছিষ্টেম, আমাৰ ডিমাণ্ড ছাপ্লাই বুলি কওঁ আমি, অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাৰ বিনিময় আৰু বিনিময় প্ৰণালীৰ যিটো মানে আইনৰ ওপৰত আধাৰিত, সেইখিনি বস্তু তেওঁলোকে এই ফিউজ ছ'চাইটিত তেওঁলোকে আলোচনা কৰিছিলে আৰু দেখা গৈছিলে যে কেনেদৰে অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা, বিনিময় আৰু বিনিময় প্ৰণালী আইনৰ ওপৰত আধাৰিত কৰিব পাৰি আৰু আইনৰ দ্বাৰা পৰিচালিত কৰিব পাৰি। এইখিনি আমাৰ ফিউজড মডেল যিটো তেওঁ আগবঢ়াইছিলে ফ্ৰেডৰিক্সে। আমাৰ লেচনত এই ফিউজ প্ৰিজমেটিক মডেলত এইখিনি আমি বা ফিউজ যিটো ছ'চাইটি, সেই ছ'চাইটিটোত আমি এইখিনি বিষয়ে আমি জানিব পাৰিম। পুৰণি যিখিনি আমাৰ ৰীতি নীতি আছিলে, যিখিনি আমাৰ কাষ্টমছ আছিলে, বিশ্বাস বা পৰম্পৰা আছিলে, সেই গোটেইখিনি ইয়াতে নিয়ন্ত্ৰণ হৈছিলে, এটা কণ্ট্ৰলত আহিছিলে। যে কিছুমান লোকবিশ্বাস আছিলে বা পৰম্পৰাগত কিছুমান নীতি নিয়ম আছিলে, সেইখিনি এটা কণ্ট্ৰলত আহিছিলে এই ফিউজ ছ'চাইটি মডেলটোত। আৰু ইয়াতে এটা পৃথক সমাজৰ তেওঁলোকে ক্ৰিয়েট কৰিছিলে। ৰিক্সৰ মতে যিখিনি আমেৰিকান ছ'চাইটি আছিলে বা আমেৰিকান ছ'চাইটি, ডিফ্ৰেক্টেড ছ'চাইটি বুলি কোৱা হৈছিলে, সেই সময়ত তাতে কিয় এটা আৰ্হি হিচাপে লোৱা হৈছিলে যে আমেৰিকা সমাজক ডিফ্ৰেক্টেড ছ'চাইটি বুলি তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে।
যিখিনি আমাৰ আন্তঃগাঁথনি বাকী সেই প্ৰতিখিনি বিশেষ আঁচনি লোৱা হৈছিলে যে এনেকৈ কৰিব লাগে সমাজখন সংগঠন আৰু গাঁথনিক পুনৰ দৃষ্টি প্ৰদান কৰা হয় আৰু বৈজ্ঞানিক যুক্তিৰ ওপৰত আধাৰিত কৰা হয়। চ' এইখিনি এই ফিউজ মডেলত আমি গোটেইখিনি পাই আহিছোঁ আৰু যিখিনি বৈজ্ঞানিক যুক্তিৰ ওপৰত আধাৰিত কৰা হয় সেইখিনিৰ জৰিয়তে আমাৰ যিটো পাৰিপাৰ্শ্বিক দিশ সেই দৃষ্টিভংগীটো আৰু উন্নত কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰা হয়। আৰু বৰ্ণনামূলক মূল্যবোধ যিখিনি আমাৰ জন্মৰ সৈতে সম্পৰ্কিত মূল্যবোধ যেনে জাতি কোনটো জাতি বা কোনটো শ্ৰেণীৰ অস্তিত্ববান হয় নে নহয় এই গোটেইখিনি এটা ডেছক্ৰিপটিভ এটা আলোচনা কৰা হয় এই ফিউজ ছ'চাইটিত। তাৰপিছতে যিখিনি আমাৰ চাহিদা আৰু যোগান হৈছে ছাপ্লাই আৰু ডিমাণ্ড। ছাপ্লাই আৰু ডিমাণ্ডৰ ওপৰত আধাৰিত অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা আৰু চাহিদাৰ ওপৰত আধাৰিত কৰি কেনেদৰে চলা হয় সমাজ এখন কেনেদৰে চলে সেই গোটেইখিনি ইয়াতে আমাৰ ফিউজ ছ'চাইটিত দিয়া হৈছে। তো চৰকাৰৰ যিখিনি আমাৰ মানুহৰ প্ৰয়োজন বা যিখিনি মানৱ সম্পদৰ প্ৰয়োজন বা মানৱ অধিকাৰৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাইছে সেইখিনি তেওঁলোকে এই দাবীবোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে দাখল কৰিবলৈ আৰু চৰকাৰক হেঁচা দিব পাৰে। চ' যেতিয়া প্ৰয়োজন হয় যেতিয়াই মানে অধিক সুৰক্ষাৰ প্ৰয়োজন হয় কেতিয়াবা এনি টাইপ অফ সঁহাৰিৰ প্ৰয়োজন হয় চ' তেতিয়া জেনেৰেল পাব্লিকে বা মানুহে তো তেওঁলোকৰ এই দাবীবোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে চৰকাৰক হেঁচা দিব পাৰে যে আমাৰ চাৰিওফালে এইটো হৈ আছে আমাৰ চাৰিওফালে এইটো আমাৰ এনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈ আছে আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টটো এনেকুৱা হৈ আছে চ' সেই বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ তেওঁলোকে অধিকাৰ লৈ পিনে সকলো হিউমেন ৰাইটছ যিবিলাক আছে আমাৰ সেইখিনিৰ প্ৰতি সুৰক্ষা প্ৰদান কৰি বেলেগ বেলেগ ধৰণে তেওঁলোকক নীতিবিলাক বা কেনেকুৱা ধৰণৰ নীতি গ্ৰহণ কৰিলে আমাৰ পাৰিপাৰ্শ্বিকতাটো আৰু উন্নত কৰিব পাৰি সেইবিলাকক লৈ চৰকাৰক বেলেগ বেলেগ ধৰণে হেঁচা দিব পাৰে। চ' ইয়াতে প্ৰয়োজনীয়তা সকলোৰে থাকিব লাগিব চৰকাৰো থাকিব লাগিব মানৱ সম্পদৰো থাকিব লাগিব সকলোৰে এটা স্বাৰ্থ পূৰণ হ'ব লাগিব। তাৰপিছতে আমাৰ প্ৰিজমেটিক ছ'চাইটি। চ' ফ্ৰেডৰিক্সে কি কৈছে তেওঁ এই প্ৰিজমেটিক ছ'চাইটিত মানে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছুমান তেওঁ চৰিত্ৰ আগবঢ়াইছে যিবোৰ প্ৰথমটো ক'ব পাৰিম আমাৰ বৈষম্য যিটো পৰম্পৰাগত বৈশিষ্ট্য আছে বা আধুনিক যিবিলাক আমাৰ নগৰখণ্ড আছে আৰু বিকাশৰ যিখিনি স্তৰ অসমতা স্তৰৰ সৈতে সমাজৰ যিখিনি বৈশিষ্ট্য আছে সেই অস্তিত্ববোৰ বিদ্যমান হৈ আছে। বৈষম্যটো আমি দেখা পাওঁৱেই যিটো আমাৰ হিটৰজেনিটি বুলি কোৱা হয় এই হিটৰজেনিটিও বিভিন্ন সময়ত দেখা পাওঁ। ইয়াৰে কিছুমান আমি ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ডছ অফ ছিষ্টেম যেনে প্ৰেক্টিছ আৰু ভিউ পইণ্ট আমি বেলেগ বেলেগ ছ'চাইটিত আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণে দেখা পাওঁ। ইট মিনছ পিচেছ অফ ফিচাৰ্ছ বথ ফিউজড এণ্ড ডিফ্ৰেক্টেড ছ'চাইটিজ। তো ফিউজ ছ'চাইটি আৰু ডিফ্ৰেক্টেড ছ'চাইটি এই বেলেগ বেলেগ আমি ভিউবিলাক আমি দেখা পাওঁ কেনেদৰে তেওঁলোকে কাষ্টম তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা তেওঁলোকে কেনেদৰে তেওঁলোকৰ নগৰবিলাক কেনেকুৱা তেওঁলোকৰ পিন্ধা উৰা কেনেকুৱা তেওঁলোকৰ খাদ্যাভ্যাস কেনেকুৱা সেই গোটেইখিনি আমি এটা বৈষম্য দেখা পাওঁ। আৰ্বান এৰিয়া হওক ৰুৰেল এৰিয়া হওক ডেফিনেটলি কিছুমান তেওঁলোকৰ ৰিলিজিয়াছ পলিটিকেল বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আমি বৈষম্য দেখা পাওঁ। This may be happen due to the uneven social change. Similarly, the administrative subsystem and prismatic society that is called Sala exist with the modern bureau and traditional court or chamber. So, তেওঁলোকে কিছুমানে bureau বুলি কয় কিছুমানে chamber বুলি কয় কিছুমানে traditional court বুলি কয় চ' বেলেগ বেলেগ ধৰণে তেওঁলোকে নামবিলাক দিছে। চ' ইয়াতে তেওঁলোকৰ বেলেগ বেলেগ বৈশিষ্ট্যবিলাকো আমি দেখা পাইছোঁ প্ৰিজমেটিক ছ'চাইটিত। চ' ৰিলিজনক লৈ কি হৈছে ধৰ্ম আৰু যিটো আমাৰ ধৰ্ম আদিৰ যিটো শাৰীত বিস্তৃত হয় সেইবিলাক লোকসকলকো ইয়াতে লোৱা হৈছে। Due to formal realism, dichotomy between the prismatic and differentiated society, administrative reforms can be brought out to the differentiated society, which may be held desired changes administrative system. So ইয়াতে আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চিষ্টেমটো বেলেগ বেলেগ ধৰণে চেঞ্জ হোৱা দেখা যাইছে। তাৰপিছতে আহিছে আমাৰ যিটো আমাৰ আনুষ্ঠানিকবাদ এই আনুষ্ঠানিক পৰিস্থিতিত বা মূল্যবোধ বা নিয়মবোৰে কিদৰে লিপ্ত হোৱা দেখা যায় আৰু সেই নিয়মবোৰ কেনেদৰে পালন কৰিব পাৰি আৰু তাৰ বিষয়ে বিশেষভাৱে এটা আলোচনা কৰা হয়। কিন্তু কেতিয়াবা কি হয় এই আনুষ্ঠানিকতাবাদে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত মানে যিবিলাক আমাৰ মূল্যবোধ হয় আমাৰ সমাজৰ যিবিলাক পৰিস্থিতি নিয়ম সেইবিলাক কেতিয়াবা উপেক্ষা কৰাও দেখা যায়। তাৰপিছতে এটা ক'ব বিচাৰে যিখিনি আমাৰ কাৰ্যকৰী অভাৰলেপিং হয় যিটো আমাৰ অভাৰলেপিং গৈছে দিছ ৰিফাৰ্ছ টু দ্য এক্সটেণ্ট টু হুইচ ফৰ্মেলি ডিটাৰমাইণ্ড ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ এ ডিফ্ৰেক্টেড ছ'চাইটি
coexist with the undifferentiated structure of fuse type. চ' ইয়াত তেওঁলোকে কি কৰিছে, বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানৰ দ্বাৰা এনেধৰণৰ কাৰ্য সম্পাদন কৰা হয়। এটা কাম অকল এটা প্ৰতিষ্ঠানে নকৰে, বেলেগ প্ৰতিষ্ঠানকো তেনেধৰণৰ কাম এটা দিয়া হয়। এই বিশেষত্ববোৰে দেখুৱায় যে পৃথকীকৰণ বা পৃথকীকৃত গাঁথনিবোৰ এটা অপৃথক গাঁথনিৰ সৈতে একেলগে বিদ্যমান হৈ থাকে। চ' কাৰ্যকৰী অভাৰলেপিংটো আমি ইয়াতে দেখা পাইছোঁ। ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক দিশতো বিশেষভাৱে প্ৰভাৱ পৰিছে। আৰু কিছুমান দিশ, আমি 5টা দিশ আমি দেখা পাওঁ, যিটো আমাৰ স্বজন পোষণ বা বহু সাম্প্ৰদায়িকতা বা পলিনৰ্মেটিজম বা এইবিলাকত অভাৱত হোৱা বা সহমতৰ অভাৱ, কৰ্তৃত্বৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ অভাৱ, ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আমি ভিউজ আমি ফ্ৰেডৰিক্সৰ যিটো আমাৰ চালাম মডেল, ছ'চাইটিক লৈ, প্ৰিজমেটিক ছ'চাইটিক লৈ এটা চালাম মডেল তেওঁ বনাইছিলে, সেই চালাম মডেলত আমি দেখা পাওঁ। চালাম মডেলটো হৈছে একৰ্ডিং টু ফ্ৰেডৰিক্স, ইয়াতে কি হৈছে, প্ৰিজমেটিক যিখিনি সমাজ আছে সেই সমাজত প্ৰশাসনিক যিটো ধাৰণা, সেই ধাৰণাটোক আৰু যিবিলাক মিছগাইডেড কাণ্ট্ৰি আছে বা ডিফ্লেক্টেড ছ'চাইটি আছে, সেই ছ'চাইটিবিলাকত ফিউজ ছ'চাইটিৰ ব্যুৰো আৰু কাৰ্যালয় হিচাপে জনাজাত বুলি ক'ব পাৰি। বা কিছুমান এনেকুৱা ছ'চাইটি আছে য'ত বেলেগ বেলেগ প্ৰশাসনিক কাৰ্যাৱলীৰ বেলেগ বেলেগ তেওঁলোকৰ কাৰ্যালয়ো বনোৱা হৈছে। চালাম মডেলটোৰ জৰিয়তে প্ৰশাসনিক এটা প্ৰণালী তেওঁলোকে ক্ৰিয়েট কৰিছে। একৰ্ডিং টু ডিফ্ৰেক্টেড ব্যুৰো এণ্ড ফিউজ চেম্বাৰ এটা মিশ্ৰণ তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিছিল। আৰু প্ৰশাসনিক যিটো যুক্তিযুক্ততা, তাৰ পৰিয়াল হওক বা সম্প্ৰদায় হওক বা স্বজন পোষণ আদিৰ দৰে কিছুমান ব্যুৰো বা তেওঁলোকে কিছুমান এটা মানে গোট তৈয়াৰ কৰিছিলে। আৰু এই কাৰকবোৰ পোৱা যায় য'ত তেওঁলোকে সাম্প্ৰদায়িক বা ফেমিলিৰ লগত ৰিলেটেড কিছুমান বস্তু তেওঁলোকে চিনাক্ত কৰিছিলে। আৰু বিভিন্ন প্ৰশাসনিক স্থিতিৰ বাবে যিটো আমাৰ যিটো এমটেক আছিলে, তাৰ বাবে এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলে যে প্ৰশাসনিক কাৰ্য সম্পাদনত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা কেনেদৰে আমি আগবঢ়াব পাৰোঁ, কিদৰে আমি মানে ডিফেক্টেড আৰু ফিউজ চেম্বাৰৰ বিশেষত্ববোৰ মিশ্ৰণ কৰি কেনেদৰে আমি প্ৰশাসনত আৰু যুক্তিযুক্ততা আগবঢ়াব পাৰোঁ, আৰু পৰিয়াল হওক বা সম্প্ৰদায় হওক বা স্বজন পোষণ আদিৰ দৰে ব্যুৰো আৰু কাৰকবোৰ কেনেদৰে পোৱা যায়, আৰু বিভিন্ন প্ৰশাসনিক স্থিতিত এইবিলাক কেনেদৰে আমি ইউটিলাইজ কৰিব পাৰোঁ, সেই বিষয়ে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা তেওঁ পালন কৰিছিলে। চালাম মডেলৰ কিছুমান আমাৰ কেৰেক্টাৰিটিছ আমি দেখা পাইছোঁ, য'ত কিছুমান চৰিত্ৰ আছিলে। প্ৰথমটো ক'ব লাগিব যিটো আমাৰ স্বজন পোষণ, নিপোটিজম, যিটো য'ত কি হয়, জাতি, ধৰ্ম, পৰিয়াল ইত্যাদি নিযুক্তি নিৰ্ধাৰণৰ কাৰকবোৰ লোৱা হৈছিলে। মানে নিযুক্তি নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত জাতি, ধৰ্ম বা কোনটো পৰিয়ালৰ হয় সেইটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিয়া হৈছিলে। তাৰপিছত হৈছে পলিসাম্প্ৰদায়িকতা, যিটো আমাৰ কোৱা হয় পলিকমিউনেলিজম ক্লেইমছ। Polycommunalism refers to the simultaneous existence in society of various ethnic, religions, and racial groups which remains quite hostile to each other while in existence. So, এইটো কি হয়, a group represent various interest groups existing in the community. তো সমাজ এখনৰ ভিতৰত বিভিন্ন জাতিগত আৰু ধৰ্মীয় আৰু যিখিনি জাতিগত গোট আছে, সেই গোটবিলাকৰ যিখিনি অস্তিত্ব, সেই অস্তিত্বৰ বিদ্যমান থকা সময়ত ইজনে সিজনৰ প্ৰতি যথেষ্ট বিদ্বেষী হৈ থাকে। পলিসাম্প্ৰদায়িক যেতিয়া আমি ধাৰণাটো সমাজত আহিছিলে, সেই সময়ত এটা তেওঁলোকৰ ইটোৱে সিটোৰ বেলেগ বেলেগ জাতিৰ প্ৰতি বা বেলেগ ধৰ্মৰ প্ৰতি বা বেলেগ জাতিৰ অস্তিত্বৰ প্ৰতি যি বিদ্যমান হৈ থকা কিছুমান বিষয় লৈ তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ সময়ত বেলেগ বেলেগ ধৰণে বিদ্বেষ কৰা দেখা গৈছিলে। তাৰপিছতে কি হৈছিলে, পলিনৰ্মেটিভিজমো এটা বিশেষত্ব হৈছে ইয়াৰে। ইয়াতে কি হৈছে, সহ আধুনিক আৰু পৰম্পৰাগত নিয়মৰ অস্তিত্ব, যিখিনি ট্ৰেডিশ্যনেল চিষ্টেম আছিলে আৰু মডাৰ্ণ চিষ্টেম, এই দুইটাৰে এটা সংমিশ্ৰণ হৈছিলে। তাৰপিছতে কৰ্তৃত্ব আৰু যিখিনি নিয়ন্ত্ৰণ পৃথকীকৰণ। পলিনৰ্মেটিভিজম বিষয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আধুনিক আৰু পৰম্পৰাগত নিয়মৰ অস্তিত্ব বুলি কোৱা হৈছে। চ' ইয়াত কি হৈছিলে, এ ইউনিক ফিচাৰ অফ প্ৰিজমেটিক ছ'চাইটি হুইচ মিনছ দ্য ট্ৰেডিশ্যনেল বিহেভিয়াৰ পেটাৰ্ণ coexist with new sets of norms. This result is lack of consensus on norms of behavior that affect Sala also.
চ' ইয়াতে কি হৈছিলে যিখিনি the recruitment of public officials is generally done from the certain group only, even if the recruitment is done based on merits, the merit ওপৰতো recruitment কৰা হৈছিলে, and the career advancement of the officials is affected by scriptive values. আৰু কি হৈছিলে যিখিনি relationship between the citizen and the sala officials is also affected by the polynormatism. Though the citizens expect the public officials to be honest and rule abiding, yet they do not have this virtue and avail benefit out of the turn. So তেওঁলোকে যিখিনি তেওঁলোকৰ কৰ্তৃপক্ষ আছিলে সেই কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা আধুনিক আৰু পৰম্পৰাগত যিখিনি নিয়ম আছিলে দুটাৰ এটা সংমিশ্ৰণত তাৰ নিয়মৰ অস্তিত্ব তেওঁলোকে বজাই ৰাখিছিলে। আৰু তাৰপিছতে আহিছে কৰ্তৃত্ব আৰু নিয়ন্ত্ৰণ পৃথকীকৰণ, ছেপাৰেশ্যন অফ অথৰিটি এণ্ড কণ্ট্ৰল। যেতিয়া তেওঁলোকে ছেপাৰেশ্যন অফ অথৰিটি কণ্ট্ৰল কৰিছিলে ইন প্ৰিজমেটিক ছ'চাইটি, the authority and control structure are separated, though such types of societies have highly centralized and concentrated authority structure in society. Still, the control and system is highly localized and depressed. This means that there is a separation of legitimate power and illegitimate power. যিখিনি legitimate power আছিলে আমোলাতন্ত্ৰ চৰকাৰী ক্ষমতাত থকা ব্যক্তিসকলে আৰু এইটো আন বেচৰকাৰী যিখিনি ক্ষমতাত থকা ব্যক্তিসকলৰ মাজত এটা ছেপাৰেশ্যন আহিছিলে। দিছ কণ্ট্ৰল ছিষ্টেম ফাইণ্ড ৰুটছ ইন ছ'চাইটি কালচাৰ এণ্ড পলিকমিউনেলিজম। এটা পলিকমিউনেলিজম ধাৰণা তেওঁলোকৰ মাজত আহি গৈছিলে যিটো আমি আগতে পাই আহিছোঁ। চ' এই ডি ফেক্টৰ নিয়ন্ত্ৰণ, ডি ফেক্টৰ বুলি কোৱা হয় অবৈধ শক্তি আৰু বৈধ শক্তি, যিখিনি ক্ষমতা প্ৰয়োগত আমোলাসকলৰ ওপৰত যিখিনি জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক প্ৰক্ৰিয়াটো দুৰ্বল কৰি তোলে। আৰু কি হয় এই ক্ষমতাত থকা আৰু ক্ষমতাত নথকা দুয়োটাৰ মাজত যেতিয়া মনোমালিন্য হয় তেতিয়া আমাৰ প্ৰশাসনটো অভিয়াছলি দুৰ্বল হৈ পৰে আৰু সেই প্ৰশাসনটো এটা প্ৰি ৰেচমেটিক সমাজত এটা প্ৰতিক্ৰিয়াহীন হৈ পৰে। ইয়াৰ ফলত আইন প্ৰশাসনত নিযুক্তিত বা দুৰ্নীতি বা অদক্ষতা স্বজনপোষণ হয়। লগে লগে আমি দেখা পাওঁ কিছুমান দুৰ্নীতি সমাজত আহি পৰে আৰু প্ৰশাসনত কি হয় নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা আন দেশত কেতিয়াবা স্বজন পোষণতা দেখা পোৱা যায়। আৰু কেতিয়াবা অদক্ষ ব্যক্তিসকলো কিছুমান বেলেগ বেলেগ ৰাজনৈতিক কামত জড়িত হৈ পৰে, য'ত তেওঁলোকৰ কোনো দক্ষতাই নাথাকে তেওঁলোকে প্ৰশাসনত জড়িত হৈ পৰে, বা নিযুক্তি হ'ব বা যোগ্যতা নথকা ব্যক্তিও বা দুৰ্নীতিত লিপ্ত হৈ থকা ব্যক্তিও প্ৰশাসনত কেতিয়াবা জড়িত হৈ থকা দেখা যায়। ইয়াতে থুলমূলকৈ স্বজন পোষণতাত তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰিছে কেনেদৰে অদক্ষ ব্যক্তি এজনক বা দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ব্যক্তি এজনক প্ৰশাসনত জড়িত কৰি তোলা হৈছিল। চ' তাৰপিছতে কোৱা হৈছে যে বেংক বাজাৰ কেণ্টিন মডেল, দ্য বেচিক প্ৰিজমেটিক ইকনমি ইন ট্ৰেডিশ্যনেল প্ৰিজমেটিক ছ'চাইটি, দ্য ইকনমি ইজ প্ৰেজেণ্টেড বাই বাজাৰ কেণ্টিন মডেল। চ' এইখিনি বিষয়ে তেওঁ লাষ্টত ক'ব বিচাৰিছে একৰ্ডিং টু ফ্ৰেডৰিক্স, যিটো আমাৰ বাজাৰ কেণ্টিন মডেল আছে তেওঁ সেইটোৰ বিষয়ে বিশেষভাৱে কৈছে যে ইকনমিক যিটো ছিষ্টেম আছে আমাৰ এই অৰ্থনৈতিক ছিষ্টেম চাব ছিষ্টেম of prismatic society that was termed as Bazar Canteen by Riggs. So according to Riggs, in Bazar Canteen views to আমি ইয়াতে at present আমি পাই আহিছোঁ যে বাজাৰ বুলি ক'লে আমি মাৰ্কেট লওঁ, মাৰ্কেট বুলি বুজিব লাগিব, which has demanded supply price determinacy, but the canteen represent the state of মানে canteen to কি হয় the state of the pre ইনডিটাৰমিনেঞ্চি বুজায় আৰু অফ দ্য আগ্ৰেৰিয়ান ছেটআপ। কেণ্টিনটো পূৰা কমপ্লিটলি আমাৰ আগ্ৰেৰিয়ান ছেটআপ আৰু এইটো আমাৰ বাজাৰ মাৰ্কেট ছিষ্টেমটো হৈছে আমাৰ এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ ছেটআপ। চ' গোটেইখিনি আমি ইয়াতে তেওঁ ফ্ৰেডৰিক্সে ক'ব বিচাৰিছে। দ্য ইকনমিক চাব ছিষ্টেম ইজ প্ৰিজমেটিক ছ'চাইটি বিহেভছ এজ subsides canteen, so where the goods and services are provided at lower rates and from the members of the special class for politically influenced group who have access to the canteen and as tributary canteen where higher prices are charged to be the outside members. This means that the prismatic society and prices charges for the public service vary according to the relationship between Sala officials and his clients.
চ' ইয়াতে কেনেকৈ তেওঁলোকে বাজাৰ আৰু কেণ্টিন মডেলৰ জৰিয়তে এটা আগ্ৰহীন ছ'চাইটিক আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ছ'চাইটিক তেওঁলোকে সামঞ্জস্য কৰিছে যে কেনেদৰে বস্তু এটা বজাৰত সুলভ মূল্যত ল'ব পাৰি বা সেইখন ছ'চাইটিত কেনেদৰে কম দামতে বস্তু এটা কিনিব পাৰি বা আউটছাইডৰ পৰা যদি কোনোবা আহে তাৰে দামটো তেওঁলোকে বঢ়াই দিছিলে। দ্য বাৰ্গেনিং ট্ৰেণ্ডছ, যিটো আমাৰ বাৰ্গেনিং ট্ৰেণ্ডছ এট প্ৰেজেণ্ট আমাৰ চলি আছে, বাৰ্গেনিং কেনেকৈ কৰে, চ' বজাৰত যিটো আমি দৰ দাম কৰোঁ সেই দৰ দামটোৰ বিষয়ে তেওঁ বিশেষভাৱে ইয়াতে বাজাৰ কেণ্টিন মডেলত আগবঢ়াইছিলে। The bargaining trends that is preventing the economic subsystem of the prismatic societies affects the financial administration. So গোটেইখিনি আমাৰ যিটো ফাইনেন্সিয়েল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, সেই ফাইনেন্সিয়েল বিত্তীয় যিটো আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, বিত্তীয় প্ৰশাসনৰ ওপৰত এই আমাৰ বাজাৰ কেণ্টিন মডেলটো বিশেষভাৱে প্ৰভাৱ পেলাইছিলে। So particularly the areas such as budgeting, accounting, auditing and collection of taxes etc. এইখিনি আমাৰ একেলগে জড়িত হৈ আছে, বাজেটিং হওক আৰু চৰকাৰৰ প্ৰশাসনৰ একাউণ্টিং হওক, অডিটিং হওক আৰু কালেকশ্যন, টেক্সেছ, এই গোটেইখিনি বস্তু একেলগে আমাৰ ইয়াত বাজাৰ কেণ্টিন মডেলত আমি দেখা পাইছোঁ। দ্য কালেকশ্যন অফ গভৰ্ণমেণ্ট ৰেভিনিউ also gets adverse affected resulting in low employment and public officials. So ইয়াতে কি হয়, such atmosphere breed corruption by the public officials to increase their income. ইয়াতে আমি কৰাপশ্যন হোৱা দেখা পোৱা গৈছে। After analyzing the main features of prismatic society, it is also important to study the process of changes in process. So ইয়াতে কি হয়, গোটেই যেতিয়া প্ৰিজমেটিক ছ'চাইটিটো এনালাইজিং কৰা হয়, বেলেগ বেলেগ দিশত তেওঁলোকক আলোচনা কৰা হয়, এনালাইচিছ কৰা হয় যে কেনেদৰে আমি কৰাপশ্যনটো আমি কমাব লাগিব। চ' উইদাউট মানে দক্ষ ব্যক্তি হ'লেহে আমি কৰাপশ্যন কমাব পাৰিম। চ' সেইটোৰ বিষয়ে তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ ধৰণে এনালাইচিছ কৰিব ধৰিলে আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণে ষ্টাডি কৰিব ধৰিলে আৰু ছ'চাইটিটো চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে if change is caused by external pressure like the technical assistance program, the change is called exogenous. On the other hand, the change emanating due to the internal process is called endogenous change. So এই গোটেইখিনি তেওঁলোকে এটা চেঞ্জ আনিব ধৰিলে, লগে লগে আমাৰ প্ৰশাসনতো বেলেগ বেলেগ ধৰণে এটা চেঞ্জ আহিব ধৰিলে। So এইখিনি তেওঁ ক'ব বিচাৰিছিলে যে both exogenous and endogenous change takes places. However, if the process diffraction is more axiomatic and the prismatic phase are more formalism, heterogeneity and overlapping. Such as a society are called ex-prismatic society and in-prismatic society. So তেওঁ ফ্ৰেডৰিক্সে এই গোটেইখিনি আমাৰ ছ'চাইটিটোক এটা বেলেগ ধৰণে তেওঁ ষ্টাডি কৰিছিলে। সেই ষ্টাডিটোৰ জৰিয়তে তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ যিটো আমাৰ ক্লাছ আছে, পিপল, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ক্লাছৰ পিপল সমাজত যিটো বাস কৰে, চ' তেওঁলোকৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আৰ্হিক মানে প্ৰশাসনখন তেওঁলোকে চলাব বিচাৰিছিলে বা তেওঁলোকে প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাটো কেনেকুৱা হ'ব লাগে, আমাৰ পাৰিপাৰ্শ্বিকটো কেনেকুৱা হ'লে আমাৰ প্ৰশাসনটো আৰু ডেভেলপ হ'ব। আমাৰ যিটো বাজাৰ কেণ্টিন মডেল, সেই বাজাৰ কেণ্টিন মডেলত তেওঁ মূলতঃ যিটো আমাৰ যিটো ছাপ্লাই কৰে বা ডিমাণ্ড এণ্ড ছাপ্লাই, এই দুটা বস্তু বিশেষভাৱে তেওঁ আমাক আগবঢ়াইছে। চ' সেইখিনি বস্তু আমি ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰাকচাৰ, গোটেই আমাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো চেঞ্জ কৰিবলৈ এটা নিউ এটা ফৰ্ম আগবঢ়াইছে তেওঁ। তো ইয়াতে কি হয়, তেওঁ যিটো ছিষ্টেম প্ৰিজমেটিক ইকনমি বনাইছে, সেই বেচিক ইকনমিৰ ছিষ্টেমটো কি হৈছে, আমাৰ এটা বিহেভিয়াৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰটো, ছ'চিয়েল বিহেভিয়াৰ যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ, সেই কমপ্লিট ষ্ট্ৰাকচাৰটো এটা নিউলি দিশলৈ তেওঁ আগবঢ়াই লৈ গৈছে, য'ত আমাৰ সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশ, চাৰিওফালৰ সকলো ধৰণৰ পৰিৱেশ, এনভাইৰনমেণ্টেল পৰিৱেশ হওক বা বেলেগ বেলেগ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ হওক, ছ'চাইটেল পৰিৱেশ হওক বা আন পৰিৱেশবিলাক যিবিলাকে প্ৰশাসনত বিশেষভাৱে অৰিহণা যোগাই আহিছে। চ' গোটেইখিনি তেওঁ এটা নতুন দিশেৰে চালি জাৰি চাবলৈ বা এটা নিউ কনচেপ্ট প্ৰেছক্ৰাইব কৰিবলৈ বেলেগ বেলেগ নৰ্মছ তেওঁ প্ৰেছক্ৰাইব কৰিছে। এই গোটেইখিনি আমি আমাৰ ইয়াতে দেখা পাই আছোঁ। তো ইয়াৰ পাছতে কি হৈছে, ইভালুৱেশ্যন অফ ৰেগিজিয়ান মডেল। তো তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত ইয়াতে ইভালুৱেশ্যনৰ বিষয়ে চমুকৈ দিয়া আছে। The ریگিজিয়ান prismatic Sala model was also not spared being criticized to the ground of criticism. So ইয়াতে তেওঁলোকে ফ্ৰেডৰিক্সে কিছুমান তেওঁলোকে সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিলে। চ' প্ৰথমটো সমালোচনা আমি ক'ব পৰা লাগিব যে ৰিক্স ৱাজ ক্ৰিটিচাইজড ইউজিং টাৰ্মছ ফ্ৰম ফিজিক্স,
such as diffracted, refracted, and prismatic, which is do not explain the nature and function of societies. So, secondly, তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে the ecological approach fails to explain the process of administrative reform. So, প্ৰশাসনিক যিটো ৰিফৰ্ম, সেই ৰিফৰ্মটোৰ ইন দ্য থাৰ্ড ৱৰ্ল্ড কাণ্ট্ৰিজ আমাৰ কেনেদৰে হৈছিলে বা ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ডৰ পিছত তেওঁ গোটেইখিনি তেওঁ আমাক জনালে যে কেনেকৈ আমাৰ ছ'চাইটিটো চেঞ্জ হৈ আহি আছিলে। কিন্তু আফটাৰ যিটো থাৰ্ড ৱৰ্ল্ড কাণ্ট্ৰিৰ ভিতৰত কি আছিলে সেইখিনি আমাক নজনালে তেওঁ। In recurrent analysis, the major focus on the impact external environment factors on the administrative subsystem and not the other way around. So, for any study to be called ecological, it has studied the interactions of the system with environment and affect the external environment on the system of systems effect on the environment. So, পৰিৱেশৰ লগত জড়িত যিখিনি এক্সটাৰ্নেল ইণ্টাৰনেল আমাৰ ইফেক্ট আছে সেই গোটেইখিনি আমি ষ্টাডি কৰিব লাগিব, কিন্তু ৰিক্সে সেই গোটেইখিনি ষ্টাডি কৰা নাই বুলি কৈছে। So, Riggs has considered the impact of external socio-cultural and economic political factors on Sala. But he was not considered the impact of Sala model and socio-cultural and economic factors, though the effect political environment considered to be some extent. So, তেওঁ কিছুমান তুলনামূলক ৰাজহুৱা প্ৰশাসনক অধ্যয়ন কৰাৰ বাবে আৰু যিটো আমাৰ প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা তাক কম্পেৰেটিভলি আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণে কেনেকৈ ষ্টাডি কৰিব পাৰোঁ, তাত এটা বেলেগ বেলেগ দিশ, ধৰি লওক ৰাজনৈতিক দিশ হওক, আমাৰ বিত্তীয় দিশ বা প্ৰশাসনৰ আন দিশসমূহ আমি কেনেদৰে আলোচনা কৰিব পাৰোঁ বেলেগ বেলেগ ধৰণে। চ' সেইবিলাকৰ ওপৰত তেওঁ এটা বেলেগ এটা দৃষ্টিভংগী আগবঢ়াইছিলে। সেই দৃষ্টিভংগীটোৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ চাৰিওফালে থকা যিটো পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশটো কেনেদৰে বেলেগ বেলেগ উপাদানেৰে আমি আৰু সুন্দৰকৈ গঢ় দি তুলিব পাৰোঁ, তেনেধৰণে তেওঁ এটা মতবাদ আগবঢ়াইছিলে। আৰু সেই যিটো দৃষ্টিভংগী, সেই দৃষ্টিভংগীটো এটা নতুন দৃষ্টিভংগী, যিটো আমাৰ প্ৰশাসনত খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু প্ৰশাসনক আমাক আগবঢ়াই নিবলৈ বা এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনক আমাক আগবঢ়াই নিবলৈ, যিকোনো এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনক হওক, যিকোনো দেশৰে হওক, যিকোনো পৰিস্থিতিতে হওক, সেই পাৰিপাৰ্শ্বিকতা যিটো দৃষ্টিভংগী, সেইটোৰ উন্নয়ন হ'লে কেনেদৰে প্ৰশাসনটোৰো উন্নয়ন হ'ব পাৰে বা ৰাষ্ট্ৰ এখনৰ উন্নয়ন হ'ব পাৰে, সেই বিষয়ে এটা নতুন দিশ আমাক আগবঢ়াইছিল। আৰু সেই দিশটোকে আমি ইক'লজিকেল এপ্ৰ'চ বুলি আজি আমি পাঠ্যপুথিত পাইছোঁ। চ' কম্পেৰেটিভলি ৰাজহুৱা প্ৰশাসনত যিটো আমাৰ অধ্যয়ন কৰাৰ বাবে পাৰিপাৰ্শ্বিক দৃষ্টিভংগী ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে। এতিয়া আমি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন যদি পঢ়িবলৈ যাওঁ বা যিটো আমাৰ অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰ বা এডুকেশ্যনৰ যিটো ফিল্ড পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন যদি আমি পঢ়িবলৈ যাওঁ, আজি আমি এই পাৰিপাৰ্শ্বিক দৃষ্টিভংগী ইক'লজিকেল এপ্ৰ'চ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হিচাপে আমি পঢ়িবলৈ পাম, য'ত আমাৰ মানে পৰিৱেশৰ লগত জড়িত বা হিউমেন বিঙৰ বা মানৱ সমাজৰ পৰিৱেশৰ লগত জড়িত সকলো দিশেই আমি চালি জাৰি চাব পাৰিম, আৰু সকলো দিশতে কেনেদৰে উন্নয়ন কৰিলে এখন প্ৰশাসনৰ উন্নয়ন হ'ব সেইখিনিৰ বিষয়ে আমি বিশেষভাৱে আজি জানিবলৈ পাৰিছোঁ। চ' ৰিকাৰেণ্ট থিয়ৰী মতে তেওঁ যিটো আৰ্হি প্ৰস্তুত কৰিছিলে, তাত প্ৰশাসনিক যিটো পৰিস্থিতি, সেই পৰিস্থিতিত বিজ্ঞানসন্মতভাৱে সমাজক কেনেকৈ আগবঢ়াই নিব পাৰি বা পৰিস্থিতি বিজ্ঞানৰ সামাজিক, সাংস্কৃতিক আৰু অৰ্থনৈতিক দিশবোৰ অধিক বিস্তৃতভাৱে তেওঁ কি কৰিছিলে আৰু বিস্তৃতভাৱে পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁ বিচন্ন কৰিছিলে। যিখিনিতো আমাৰ সামাজিক এটা দিশ আছে, আমাৰ কালচাৰেল এটা দিশ আছে, অৰ্থনৈতিক দিশ আছে, এই গোটেইখিনি মানে এটা বিস্তৃতভাৱে তেওঁ বেলেগ বেলেগ ধৰণে তেওঁ আলোচনা কৰিছিলে। আৰু গোটেইখিনিৰ বিষয়ে কেনেদৰে আমি আৰু মানে ছাকচেছ হ'ব পাৰোঁ, সাংস্কৃতিক দিশতে হওক, সামাজিক দিশতে হওক, এটা বিস্তৃত আলোচনা কৰিছিলে। সেইবিলাক আমি কেনেদৰে আমাৰ প্ৰশাসনৰ লগত, আমাৰ দেশৰ লগত, আমাৰ পাৰিপাৰ্শ্বিকৰ লগত সামঞ্জস্য ৰাখি আমি বস্তুবিলাক আগবঢ়াই নিব লাগিব বা কেনেকুৱা পৰিৱেশত এখন সমাজ গঢ় লৈ উঠে, সেইটোৰ ওপৰত এটা বিস্তৃত তেওঁ আমাক নলেজ আগবঢ়াইছিলে। যিহেতু প্ৰশাসন এই পাৰিপাৰ্শ্বিকতাৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰশীল, আমি ইয়াতে ফ্ৰেডৰিক্সক আমাৰ যিটো আৰ্হি প্ৰকাশ কৰিছে, তেওঁৰ যিটো আৰ্হি প্ৰদান কৰিলে প্ৰশাসনিক পৰিস্থিতিত বিজ্ঞানসন্মত দৃষ্টিভংগী এটা প্ৰকাশ কৰিলে, আৰু যিটো আমাৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক দিশ
সেই পাৰিপাৰ্শ্বিক দৃষ্টিভংগীটো আমাৰ প্ৰশাসনত তেওঁ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এটা নিউ পাৰ্সপেক্টিভ হিচাপে আমি পাঠ্যপুথিত পঢ়িবলৈ পাইছোঁ আজি। চ' এই গোটেইখিনি তেওঁ যিটো সামাজিক অৰ্থনৈতিক যিটো আমাৰ কালচাৰেল দিশত তেওঁ আগবঢ়াই নিছে, তেওঁৰ বাবে তেওঁ এটা বেলেগ ধৰণৰ আমাৰ পৰিৱৰ্তন আমাৰ দেশবোৰত আহিলে। চ' উন্নয়নশীল দেশ হওক বা আণ্ডাৰ ডেভেলপ দেশেই হওক বা ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিয়ে হওক, চ' গোটেইখিনিৰ মাজতে এটা ব্যাপক এটা পৰিৱৰ্তন আহিবলৈ ধৰিলে যে এটা পাৰিপাৰ্শ্বিক দিশটো আমাৰ সঁচাকৈ ভাল হ'ব লাগিব, বা আমাৰ ইক'লজিকেল যিটো আমাৰ ধাৰণা বা এনভাইৰনমেণ্ট, আমাৰ চাৰিওফালে যিটো পৰিৱেশ, স্কুলেই হওক, কলেজেই হওক, বা আমাৰ যিটো থকা ঠাই হওক বা হস্পিটেল এখনেই হওক, চ' গোটেইখিনি আমাৰ এনভাইৰনমেণ্ট হয়। সেই এনভাইৰনমেণ্টখিনি কেনেদৰে সুচাৰুৰূপে চলিব পাৰিব, সুচাৰুৰূপে চলিবলৈ কেনেধৰণৰ প্ৰশাসনৰ প্ৰয়োজন বা কেনেধৰণৰ দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিৰ প্ৰয়োজন, চ' সেই গোটেইখিনি তেওঁলোকে এটা এৱাৰনেছ আহিলে সকলোৰে মাজত, বা চৰকাৰে হওক বা জনসাধাৰণৰ মাজত, সকলোৰে মাজত এটা সজাগতাৰ সৃষ্টি হ'ল। চ' এটা ব্যাপক পৰিৱৰ্তনৰ সৃষ্টি হ'ল সকলো দেশতে, বিশেষকৈ উন্নয়নশীল দেশবোৰৰ যিটো প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা আছিলে তাতে বিশেষভাৱে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আহিব ধৰিলে। আৰু এই প্ৰশাসনিক উপপ্ৰণালী সমস্যাবোৰ অধ্যয়ন কৰাত মানে উন্নয়নশীল দেশবোৰে বেছিকে তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিছিলে। চ' যিটো আমাৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক আৰ্হি, ইক'লজিকেল এপ্ৰ'চ, ইয়াৰ চাৰিওফালে আৰু যিটো আমাৰ ছ'চিয়েল এনভাইৰনমেণ্ট, সামাজিক পৰিৱেশ, তাৰ মাজত এটা মানে তাৰ মাজত এটা মিলন গঢ়িয়াই আনিছে, যে দুইটাৰ মাজত এটা সংস্পৰ্শ গঢ়িয়াই আনিছে, পাৰিপাৰ্শ্বিক আৰ্হি আৰু আমাৰ যিটো প্ৰশাসনিক প্ৰণালী আৰু সামাজিক পৰিৱেশ। এই সামাজিক পৰিৱেশ কেনেদৰে হ'লে আমাৰ প্ৰশাসন প্ৰণালীটো আৰু মানে শক্তিশালী হ'ব পাৰে, সেই বিষয়ে এটা নতুন দিশত আমি আজি আগবাঢ়ি আহিছোঁ। আৰু দুইটাৰ মাজত খুব এটা ধুনীয়া দৃষ্টিভংগী আমি আমাৰ পাঠ্যপুথিত আজি ইক'লজিকেল এপ্ৰ'চত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। এক নতুন দৃষ্টিভংগী হিচাপে ৰিক্সে কি কৰিছে, পাৰিপাৰ্শ্বিক যিটো দৃষ্টিভংগী তাত ৰাজহুৱা প্ৰশাসনক এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰূপ তেওঁ তুলি দাঙি ধৰিছে। ৰাজহুৱা প্ৰশাসনত যিখিনি আমাৰ ধাৰণা আছিলে তাতে ৰিক্সৰ যিখিনি পৰিৱৰ্তনশীল তেওঁ মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰিছিলে, ইয়াতে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰৰ হওক, আন দেশৰ হওক, সকলো ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰি বা কেনেদৰে সেই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব পাৰি, তেওঁলোকে এটা উপপ্ৰণালীৰ বা আৰু এই সমস্যাবোৰ কেনেদৰে সমাধান কৰিব তাত বিশেষ ধৰণে তেওঁলোকে অধ্যয়নত তেওঁলোকে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিলে। The ideal types of model, that is risks, have influenced much research in comparative public administration. So এটা তুলনামূলক তেওঁ যিটো অধ্যয়ন, তুলনামূলক প্ৰশাসনিক অধ্যয়ন তেওঁ গুৰুত্ব দিছিলে। They are designed to suggest certain relationship among the different variable they incorporate. So কিছুমান বেলেগ বেলেগ সমাজত বেলেগ বেলেগ আৰ্হি তেওঁ লৈ বেলেগ বেলেগ ধৰণে তেওঁ আলোচনাত আগবাঢ়িছিলে। Ecological models helps only qualitative as they use such categories and that are more less prismatic in the problem faced while measuring diffractions. So according to ecological model has brought consciousness of the interaction between administrative system and social environment around it. So administrative system or social environment মাজত তেওঁ এটা interaction create কৰিছিলে। Riggs brought a new perspective of environment into the domain of public administration. Fredericks এটা public administration environmentor ওপৰত তেওঁ new এটা domain create কৰিছিলে, which is given much food for through the other scholars and has certainly made the ecological approach an important component. So তেওঁ এটা important component হিচাপে public administration ইয়াতে আমাক তেওঁ আগবঢ়াইছিলে। The ecological approach to study comparative public administration differs in regarding the number of ecological elements incorporated. So গোটেইখিনি ফ্ৰেডৰিক্সে তেওঁৰ মডেলটোৰ জৰিয়তে আমাৰ ছ'চিঅ' কালচাৰেল হওক, ইকনমিক দিশ হওক আৰু তেওঁ যিটো আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ইক'লজি হয়, গোটেইখিনি ডিছকাছ কৰি এটা কম্পেৰেটিভলি পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ দিশ এটা তেওঁ আমাক চিনাকি কৰাই দিছিলে। আৰু মুখ্যতঃ কি হৈছিলে, পৰিৱৰ্তনৰ সময়ত যিখিনি
চেঞ্জ আহিছিলে, উন্নয়নশীল দেশসমূহ যেতিয়া পৰিৱৰ্তন হৈছিলে, সেই দেশবোৰৰ যিটো প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা, সেই প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা প্ৰণালী সমস্যাবোৰ অধ্যয়ন কৰাত তেওঁ বিশেষভাৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিলে। চ' আমি পাৰিপাৰ্শ্বিক দিশ বুলি ক'লে এইদৰে ইক'লজিকেল এপ্ৰ'চটো আমি ইয়াতে আমাৰ পাঠ্যপুথিত আমি পাইছোঁ। আৰু আমাৰ চাৰিওফালে যিটো এনভাইৰনমেণ্ট, যিটো পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশৰ লগত আমাৰ প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা অৰ্থাৎ লোক প্ৰশাসন বা পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন কেনেদৰে জড়িত হৈ আছে, এটা নতুন দৃষ্টিভংগী আমি একৰ্ডিং টু ফ্ৰেডৰিক্স আমি চিনাক্ত হ'ব পাৰিছোঁ। আৰু সেইদৰে এই নতুন দৃষ্টিভংগী লৈ আমি ৰাজহুৱা প্ৰশাসনক এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদান প্ৰদান কৰিছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। নমস্কাৰ।